Καλημέρα σας. Καλημέρα. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη σημερινή μας εκδήλωση και να σας ευχαριστήσω που ήρθατε στην πρώτη εκδήλωση που είναι η πρώτη εκδήλωση με φυσική παρουσία, αν εξαιρέσουμε την Ύδρα. Η σημερινή εκδήλωση είναι μία συνδιοργάνωση της Επιτροπής Αστικής Ευθύνης και της Επιτροπής Περιουσίας και αποτελεί την πρώτη από μία σειρά εκδηλώσεων που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα, πάντα με σκοπό την ενημέρωση των μελών μας και την εκπαίδευση των μελών και της αγοράς. Θα ήθελα λοιπόν για αρχή να καλέσω στο βήμα τον πρόεδρο της Επιτροπής Αστικής Ευθύνης, τον κύριο Τζουζέπε Τζόρνιο, για την εναρκτήρια ομιλία. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Μάλλον αυτά τα καλώδια είναι η απόδειξη ότι χρειάζεται αστική ευθύνη. Έτσι. Και βλέπω και στη δεξιά μου πλευρά τα μέλη που θα μιλήσουν στο πάνελ. Πίσω από την μπάρα μου φαίνονται λίγο κατάδικοι, αλλά θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, σας καλωσορίζω με την σειρά μου στην σημερινή μας εκδήλωση, την οποία είμαι σίγουρος ότι θα βρείτε πολύ ενδιαφέρουσα. Και επειδή δεν θέλω να κλέψω χρόνο από τις ενδιαφέρουσες ομιλίες που θα έχουμε, θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος. Η εμφάνιση της πανδημίας του COVID έχει αυξήσει με το πλέον εμφατικό τρόπο την σημασία της ψηφιοποίησης, την οποία είχε ήδη αναδειχθεί, προκειμένου οι κοινωνίες να συνεχίζουν να λειτουργούν υπό ακραίες και δύσκολες και απρόβλεπτες συνθήκες, όπως αυτές που βιώσαμε και συνεχίζουμε μέρη να βιώνουμε. Παρότι τα ωφέλη από την ψηφιοποίηση είναι προφανή και αναμφισβήτητα, η αυξανόμενη εξάρτηση από τις ψηφιακές τεχνολογίες οδηγεί αναπόφευκτα σε αύξηση των κινδύνων ψηφιακής ασφάλειας και σε ανάλογη αύξηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Η ασφαλιστική βιομηχανία, όπως ξέρουμε, βρίσκεται πάντα κοντά σε εξελίξεις και σε καινοτομίες και η ψηφιακή εξέλιξη δεν αποτελεί εξαίρεση από αυτή τη στάση. Οι πρώτες καλύψεις cyber εμφανιστήκαν περίπου πριν 25 χρόνια, κάπου εκεί. Και τώρα περισσότερο από ποτέ έχουν μεγάλη σημασία για τον κόσμο που ζούμε. Η κάλυψη όμως είναι μόνο ένα μέρος της αναπροσαρμογής. Και τι εννοώ? Κάνοντας μια ανασκόπηση στις ζημιές που έχουμε διαχειριστεί σαν εταιρεία, βρίσκω προσωπικά ένα κοινό παρονομαστή. Μπορεί να υπάρχει μια πολύ δυνατή ομάδα IT, μπορεί να υπάρχουν συστήματα, καλά, λεφτά, έτσι να μπορείς να χτίσεις την ασφάλεια μιας επιχείρησης, αλλά αν δεν υπάρχει σωστή κουλτούρα στον οργανισμό, η αποτυχία στην ασφάλεια είναι πάρα πολύ πιθανή, σχεδόν δεδομένη. Το νούμερο ένα συμπέρασμα, όταν ότι περισσότεροι άνθρωποι κοιτάνε και ακούνε για ηλεκτρονική παραβίαση, είναι, σκέφτονται τι απέτυχε, τι είναι το τεχνικό κομμάτι που απέτυχε. Ήταν αστοχία ενός patch, δεν λειτουργήσε κάποιο firewall, παραδείγματος χάρη. Αλλά η αιτία, η πραγματική αιτία, η βασική αιτία είναι ότι όλα αυτά τα συστήματα δεν λειτουργήσαν αποτελεσματικά, γιατί η κουλτούρα του οργανισμού δεν ήταν στο επίπεδο που έπρεπε να είναι. Και αυτό έχω παρατηρήσει στις ζημιές, όπως είπα, που έχουμε χειριστεί σαν οργανισμό, σαν EG, εδώ στην Ελλάδα. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι πρόκειται για ένα δυναμικό περιβάλλον. Ένα περιβάλλον όπου οι παράγοντες απειλής, αυτοί που λέμε στα αγγλικά οι threat actors, και συμπεριλαμβάνουν και τα κράτη, τα εθνικά κράτη, δεν κοιμούνται ποτέ. Άρα μιλάμε για έναν αγώνα για την ασφάλεια, έτσι, έναν αγώνα που έχει ξεκινήσει και δεν έχει γραμμή τερματισμού.
Ένα, δεν έχει γραμμή τερματισμού. Και δύο, ένας αγώνας όπου τα άειλα μέσα, και εννοώ τα άειλα μέσα την κουλτούρα του οργανισμού, έχει την ίδια και ίσως μεγαλύτερη σημασία από τα υλικά μέσα, δηλαδή το hardware και το software. Για το λόγο αυτό, για τη σημασία που έχει αυτή η κάλυψη για μια εταιρεία, ο αγοραστής της κάλυψης αυτής δεν είναι πια ο IT manager όπως ήταν στην αρχή. Αλλά το επίπεδο έχει ανέβει. Ο αγοραστής είναι το board of directors. Ο αγοραστής είναι ο CEO, ο οποίος λογοδοτεί στο board of directors για την ασφάλεια, για το reputation, για την συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης. Εμείς κάθε μέρα μαθαίνουμε κάτι καινούριο για το cyber. Μαθαίνουμε κατά κύριο λόγο από τις ζημίες. Και αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν φορές όπου η αποζημίωση ούτε μπορεί να δοθεί γρήγορα, ούτε μπορεί να δοθεί απλά. Δεν είναι ούτε εύκολη ούτε απλή η διαδικασία. Πρέπει να ελεγχθούν πολλές πτυχές. Πρέπει να σιγουρευτούμε, για παράδειγμα, ότι σε περίπτωση λύτρων, ότι η αποζημίωση δεν θα πάει σε κάποιο threat actor, σε κάποιο παράγοντα απειλής, ο οποίος λειτουργεί σε κάποια χώρα υπό sanctions, είτε να είναι αυτά αμερικάνικα, ευρωπαϊκά, ελληνικά. Και εδώ είναι η σημασία της κάλυψης, cyber, η οποία πέραν από το κομμάτι της αποζημίωσης παρέχει και το κομμάτι ουσιαστικό των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Σας αφήνω λοιπόν στους υπόλοιπους και τους επόμενους ομιλητές με αυτές τις τρεις σκέψεις. Η κουλτούρα του οργανισμού, τη σημασία των Board of Directors και τη σημασία της κάλυψης, όχι όσον αφορά μόνο την αποζημίωση, αλλά κυρίως για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζόρνιο. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Στίβεν Σίντσακ, που θα συνδεθεί μαζί μας διαδικτυακά, καθώς βρίσκεται στην Ουάσιγκτον της Αμερικής. Ο Στίβεν είναι Head του International Department και Vice President στο American Property Casualty Insurance Association. Είναι επίσης επικεφαλής στο ερευνητικό τμήμα του οργανισμού αυτό και ταυτόχρονα είναι και ο Chairman της Ομάδας Εργασίας για Κυβερνητικούς Κινδύνους στο GFIA, που είναι το Global Federation of Insurance Associations. Έχει παρουσία διεθνή, με ομιλίες σε συνέδρια και εκδόσεις σε όλο τον κόσμο. Ο Στίβεν θα μας μιλήσει σήμερα για τις διεθνείς εξελίξεις στην κυβερνοασφάλιση. So, Stephen, let me welcome you and thank you for accepting our invitation for participation in our today's event. We are all eager to hear your input in respect of international cyber development. Well, good afternoon to everybody. Thank you so much for having me. I'm going to try to share my screen here. I prepared just a couple slides. I don't like to use PowerPoint too much, but let's see if we can use it today to help facilitate our conversation. Can you see my slides okay? Yes. Wonderful. Well, it's wonderful to be with you all, and I want to thank the Hellenic Association of Insurance Companies for inviting me to join you all. My big regret is that I can't be with you there in Athens. I would love to be with you, but regrettably, I have to stay here in Washington, D.C. for now. My name is Steve Simchak, and as you heard in the introduction, I serve as the head of international and department vice president for the American Property Casualty Insurance Association. But really, of most relevance for our conversation today, I'm also the chairman of the Global Federation of Insurance Associations Cyber Risk Working Group. And before I dig into the substance of my talk today, and hopefully our discussion afterward, I just want to apologize. I have a very bad cold at the moment, and so if my voice sounds terrible, I apologize. Thankfully, it's not COVID, but my wife and I were very, very blessed to welcome our first child, a daughter, 8 months ago. And she is the greatest blessing of our lives. But unfortunately, it means that she often brings little colds and other little illnesses to our home when she returns from daycare, from school. And at the moment, I've gotten one of her colds. So if I have to stop to have water or something, please understand. But digging in here,
So APCIA is the primary U.S. national trade association for the non-life general insurance sector. We represent home, auto, and business insurers. And our primary mission is to promote and protect the viability of private competition for both the benefit of consumers and insurers. And our legacy actually goes back 150 years. So we're one of the oldest industry trade associations in the United States. The member companies of APCIA, some of whom are members of the Hellenic Association as well, they represent all sizes, structures, and regions of insurers. Everything from monoline insurers in a single state in the US, all the way up to the largest global insurance groups. In fact, our member groups are serving customers in over 170 countries and territories around the world, and that certainly includes Greece. But as I mentioned, and more importantly for this discussion, we're an active member of the Global Federation of Insurance Associations, or GIFIA, as we call it for short. GIFIA's 40 member associations and one observer association represent insurers that account for about 89% of total insurance premium worldwide. And that accounts for more than $4 trillion annually in premium. The Hellenic Association of Insurance Companies is, of course, a member of Insurance Europe, which leads GIFIA, the Global Federation of Insurance Associations. So it's really a pleasure to be able to coordinate with you all on cyber issues and other important global insurance policy matters. As I mentioned at GIFIA, I'm very pleased to serve as the chairman of the Cyber Risks Working Group. And that working group at GIFIA coordinates both cyber resilience policy at the global level, so insurers own cybersecurity and cyber resilience, as well as the global insurance industry's policy for cyber insurance, for the cyber underwriting side. So the two sides of the coin for how insurers interact on cyber issues, both the cyber resilience and cybersecurity of the insurer itself and cyber underwriting. First, let's take a look at the status of cyber markets. It's clear that this is a rapidly evolving area of insurance. But I think it's important to remember that cyber insurance, both in the United States and globally, is a relatively young line of business. It's new and it's maturing, with some of the policy coverages, exclusions, conditions, and terminology not being as uniform as you might see in other more developed lines of insurance, like business interruption or commercial auto or something like that. And the products that are being offered into the market are continually evolving. And we think that they're going to continue to develop as time goes on, and as the nature of cyber risks and the needs of insureds, the policyholders, continue to evolve in relation to the risk that are posed by cyber events. So I'm going to get more into detail into how cyber insurance policies are developing in the US and in other markets. But I think it's important to keep in mind that this is a relatively young line of business. This is relative to some of the oldest lines of insurance business. It's really an infant. And overall, it's a very small component of insurance markets. In the US, cyber insurance premiums account, globally, cyber insurance premiums account for less than 1% of global property casualty premiums. And in the US, total property casualty insurance premiums totaled approximately $800 billion per year, and cyber premiums were just over $4 billion. So again, very new, very small percentage of the overall market. And as I said, it's continuing to evolve. We think that insurers' underwriting requirements may be having a very positive impact on commercial cybersecurity hygiene, which I'll get into a little bit more as the product continues to evolve. I don't want to throw too many numbers out today, because I think we're just looking at sort of the top level developments. But here are a couple graphs I just wanted to share with you. I think that these graphs really highlight the escalation in cyber losses and rate increases over the last few years here. Largely, I think they speak for themselves. But on the graph here on the left, you'll see that loss ratios for standalone and packaged cyber risk policies are increasing at a very rapid rate. And then on the left, excuse me.
And then, as one might expect, in the face of rising loss ratios, we're also seeing significant jumps in rates, as you see on the right there. The nature of cyber incidents and cyber risks have also been evolving significantly in recent years. The left graph shows that cyber attacks impacting individual personally identifiable information actually have decreased in recent years, having peaked quite high around 2016. While the right graph shows that successful attacks on companies for ransomware and espionage have increased dramatically. In other words, we're seeing fewer breaches of personally identifiable information, and instead we're seeing more criminal hacks for money. So we're seeing really here the business of cybercrime, if you will. So now that we understand the nature of the risk globally a bit better, I'd like to take a look at the nature of the cyber insurance product itself, in particular, how it's changing to address the evolving risks. The cyber insurance policy is a robust tool, and it offers many different benefits to policyholders and, I believe, the overall cyber hygiene of a society. As it relates to ransomware, it is much more than just the potential reimbursement of a payment of ransom. Increasingly, this product may also include loss control and risk engineering benefits that may be included within the policy for the policyholder. These can include things like pre-breach planning, employee training and testing, vulnerability assessments, ransomware forensics and legal expertise, and a number of other examples that are included here on the slide. So you see here that not only is the cyber insurance product an important tool for indemnification of losses, but it's also offering services to the insured, to the policyholder, to raise their cyber hygiene and to respond to events when they occur to try to minimize the effect of the event. This myriad of benefits of cyber insurance, as I mentioned previously, offer tremendous value to policyholders, we believe, and I would say overall to society overall. Furthermore, as I will cover in the next slide, individual risk assessments are encouraging a culture of resilience and compelling prioritization and implementation of risk-based security measures for insured companies. In addition to the services that cyber insurance offers, underwriting requirements and the underwriting process itself seems to be having a positive impact on commercial cybersecurity hygiene, which I believe over time increases the overall societal cyber awareness and hygiene. A recent survey from Zerto reported that 52% of businesses said that their preparedness for ransomware has become much stronger than it was 2 years ago, while another 47% said that their cyber defenses were at least somewhat stronger. And governments are taking note of this around the world, taking note of the benefits of cyber insurance. Just to give you an example from the United States, the Government Accounting Office, the GAO, which is a powerful internal watchdog within the US government, issued a report on the cyber insurance market this past summer. And they noted that cyber insurance products have a positive overall effect on the cyber hygiene of businesses. Fitch Ratings also noted that because insurers may include cybersecurity risk assessments during the underwriting process, companies generally will work to mitigate their cyber risks before they purchase coverage to obtain more favorable pricing. That study noted that in addition to covering costs associated with common risks, cyber insurance can encourage policyholders to manage their cyber risks and increase cyber resilience. It's worth noting that a prior claim from a company for cyber insurance on cyber insurance policies can make securing new or renewed coverage more difficult without a significant investment in a changed approach to cybersecurity, as insurers look to reduce the number of major payouts. In fact, 54% of Sophos survey respondents say that the level of cybersecurity they need to qualify for a policy is much higher. And I imagine that many of you who have dealt with getting your own cyber policies for your businesses, whether it be an insurance company or an association or some other entity, you've seen over the years how much the underwriting process has expanded and how much more information now is requested by insurers as you apply for cyber insurance. Furthermore, insurers, in order to write a policy, often require certain cyber controls. According to the leading brokers at Marsh McLennan Agency and Hub,
Those types of controls that are required often include multi-factor authentication, MFA, which I'm sure we all have on our phones and computers now, endpoint detection and response, EDR, email security, web controls, and other types of services. Companies that have not made cybersecurity improvements that are deemed necessary by underwriters are still facing challenges to secure coverage. And when they do, this tends to be significantly more expensive and subject to more restrictive terms and conditions, such as co-insurance, restricted ransomware and contingent business interruption coverage, and sub-limited or excluded coverage. In summary, increased insurer scrutiny has been a catalyst for companies to focus more on their cyber hygiene, with 41% of respondents to the 2022 Marsh & Microsoft Global Cyber Report saying that insurers' requirements influence decisions to augment existing controls or adopt new ones. So not only is indemnification covering risk and additional services helping to mitigate risks and respond to events, the underwriting process itself is also helping societies address growing, evolving cyber challenges. So with all the understandable attention that governments and businesses are paying to cyber risks and cyber insurance, it's very understandable that international organizations are also taking a close look at cyber risks and cyber underwriting. You might wonder, what do international standards on cybersecurity and cyber insurance mean for me? The idea of international standards sound quite vague. International organizations obviously don't have any sort of legal power in your national market or in the regional market in the case of the European Union. So you might wonder, why should I care? Why should I worry about international standards on cybersecurity and cyber underwriting? Well, sometimes it takes years, but the international standards that are developed by international organizations inevitably influence national or regional, in the case of the EU, laws and regulations. So what is happening today in international organizations will influence the rules that you have to comply with tomorrow. That's not always a bad thing, of course. I don't mean to insinuate that international standards on cyber are necessarily harmful. In many cases, I think they can actually be helpful. But whether the ultimate effect is positive or negative, we should all make ourselves aware of the discussions at an international level about cybersecurity and cyber insurance. A wide range of international organizations, which are made up of governments, have been looking at issues around cyber insurance and cybersecurity as it relates to the insurance sector. The Organization for Economic Cooperation and Development, the OECD, was one of the earlier international intergovernmental organizations to look at cyber insurance and the role that they play in addressing cyber risks. I won't try to summarize the wide range of research on the topic undertaken by the OECD, but I would encourage anyone who's interested in these issues to check out the OECD's work. They did some very helpful work, which is amazingly still relevant today, even though at this point it's a couple years old. It's all helpfully available on the OECD's website, and if you cannot find it, feel free to reach out to me, and I will send it to you. Then turning away from the OECD, at the highest level of financial regulators, the Financial Stability Board, the FSB, has also been weighing in on financial firms and the larger financial systems' cyber resilience. And as so often happens with the FSB, its focus on cyber has influenced the work of the International Association of Insurance Supervisors, the IAIS. The IAIS's work naturally is directly relevant to insurers and will influence regional and national insurance regulation in the decades to come, I believe. So I think it makes sense for us to take a deeper dive into the work of the IAIS specifically. Turning first to the IAIS's Operational Resilience Task Force, or the ORTF. The ORTF, Operational Resilience Task Force, is a group of IAIS member governments and regulators that's been tasked with writing an issues paper, which is the first step in the IAIS's process of creating international standards, an issues paper on insurers' own cyber resilience and cybersecurity. So not talking about the underwriting side here, but rather the cybersecurity implications for insurers themselves as holders of much data and as providers of important services to businesses and consumers.
The ORTF first draft issues paper was expected to be released over the summer, but my understanding is that they're diving into some very complicated topics, and so they're going to hold off on publishing the issues paper for consultation until this fall. So it really could be released any moment now, and we'll want to dig into the ORTF paper. What specifically are they going to look at? Well, the ORTF paper builds on, the IAIS ORTF paper builds on the Financial Stability Board's, the FSB's earlier work on financial firms' cyber resilience. So essentially what the ORTF is going to be looking at is how prepared are insurers themselves to withstand cyber attacks. And it will have a special focus on the cyber resilience implications of third-party service providers. The most obvious example of a third-party service provider is a cloud service provider. So for example, Amazon Web Services or some other cloud services provider. And they're going to be looking at whether they think there is too much concentration risk in those cloud service providers and other types of third-party service providers for the insurance sector. In other words, what would happen if there were a major cyber attack that shut down some third-party service providers? What would happen to the insurance industry? Would the insurance industry be able to continue its operations? Well, in response to this, GIFIA, the Global Federation of Insurance Associations, and the Cyber Risks Working Group that I chair, decided to develop several general principles for the effective supervision of insurers' own cyber resilience. And I think that we hope that these general principles will help guide the IAIS's work as they develop their issues paper on insurers' cyber resilience, with a particular focus on third-party service providers. So far, I would say that the IAIS has been extremely welcoming to industry views and the views of stakeholders, including those of the Global Federation of Insurance Associations, which we greatly appreciate. We've had several meetings with the IAIS ORTF and have found them to be very receptive and very interested in industry's views on insurers' cyber resilience. And we're looking forward to reviewing that paper when it's released for consultation. But these general principles, I just want to explain them quickly. The first is that the development of international regulatory standards and domestic approaches for operational resilience must be risk and principles based in order to allow firms the flexibility to develop a framework that suits their own business model, operating model, and the risks of disruptions that they face. On this principle, we thought it was important to note that technological changes and changing tactics from cyber criminals will make any type of rules-based regulatory system rapidly obsolete, as I'm sure you all have seen in your own company's cyber resilience plans. And so we feel that to the greatest extent possible, supervisors should adopt an own risk management approach for supervised insurers. This could reflect a similar approach to the own risk solvency assessment, the ORSA, in which insurance groups undertake an internal process to assess the adequacy of their risk management and current and prospective positions under different stress scenarios. So the second principle that we presented to the IAIS is that supervisory approaches intended to address operational resilience in the insurance sector must actually reflect the insurance sector and not adopt inappropriate systemic risk frameworks from the supervision of other financial sectors. As you all, I'm sure, no doubt know, often when new insurance regulations or laws are being developed, sometimes authorities can first look to the banking sector for ideas for how to approach issues in the insurance sector. That we think is a problem because there are significant differences between the insurance sector and the banking sector. In particular around the concept of critical business services or functions. That can lead to suggestions that there is systemic risk in the insurance sector where we don't believe there is any. So we think it's important that all policymakers at the international and the domestic level not borrow bank-centric systemic risk concepts. The third principle that we're stressing when it comes to operational resilience supervision in the insurance sector is that when supervising internationally active insurance groups that operate in multiple jurisdictions, operational resilience rules should be consistent and permit global group-wide operational resilience practices. I'm sure I don't need to tell the companies in the room today that when you have a divided system around the world for approaching any regulatory issue, but certainly including cyber resilience, that in a way that prevents insurance groups around the world from using centralized, planned,
cyber resilience practices that cause significant issues for the insurers. And included here, I would add, would be issues around the free flow of data across borders. We consistently hear from member companies that the restrictions on the flow of data across barriers can make it very difficult to have a group-wide approach to cybersecurity and cyber resilience. The fourth principle is that supervisory approaches to operational resilience must take proper account for the benefits that third-party services providers offer in addressing supervisory concerns. So here we think that we point out that for an insurance company to store their data, say with a cloud service provider like Amazon Web Services or any other cloud services provider, oftentimes those cloud services providers, those CSPs, have the latest cybersecurity technology embedded in their system. So here we think that while there may be some concentration risks potentially presented by cloud service providers, the alternative of requiring insurance companies to store their data in-house, say in a server in the basement of their headquarters or around the world, rather than have their data stored with a cloud services provider, that alternative, the server in the basement, is a much worse alternative to having the data in a cloud service provider for cybersecurity purposes. An individual insurer simply cannot replicate the CSP cybersecurity practices and ongoing upgrades in a cost-efficient manner. And then fifth, we believe that audits of third-party service providers, when required by supervisors, must be reasonable and proportional. Cloud services providers and other third-party service providers may be subject to dozens of internal and external audits on the same or similar topics conducted on behalf of different clients, in addition to the self-certification or third-party certifications that CSPs themselves may undertake. The vast array of duplicative, uncoordinated audits can be onerous and reduce the efficiency of technological developments of a TPSP. So those are the principles that we provided to the IAIS for their work on operational resilience of insurers. As I said, we expect their paper to be released any day now, sometime this fall, and we look forward to engaging on the consultation going forward. So that's the IAIS ORTF, the Operational Resilience Task Force of the International Association of Insurance Supervisors. Now, I want to turn quickly now to another separate work stream that's underway at the International Association of Insurance Supervisors that's of direct relevance to cyber underwriting and cyber insurance. This year, the IAIS, for its annual Global Insurance Market Report, or the GMAR for short, this year, the IAIS has made cyber the special topic. So that's understandable given all of the focus on cybersecurity and cyber insurance coming out of the pandemic. And I think actually it's important that the IAIS and regulators take a look at these important topics. And I should say the GMAR is an annual report the IAIS puts out, which looks at financial stability issues in the insurance sector at a macro level. It collects data from jurisdictions around the world, but also, and that's the quantitative side, but also has a qualitative side, looking at different financial stability issues in the insurance sector. So again, separate from the ORTF process at the IAIS, the GMAR is looking at cyber as its special topic. And here's a quote below from the Secretary General of the IAIS, Jonathan Dixon. He explains that this year we're undertaking a deep dive to assess cyber risks to the insurance sector and how cyber underwriting could potentially mitigate or exacerbate financial stability risks. So we don't know what exactly is going to be in the GMAR yet. It will be released, we expect, in November. But unlike the ORTF's issues paper on operational resilience, the GMAR is going to be released without consultation. So we won't see a copy of the GMAR before it's released publicly. That's the IAIS's practice. So we don't know exactly what's going to be in the GMAR, but clearly it's going to have a special focus on cyber. And if we unpack this statement, which from the Secretary General, and I should add that other representatives of the IAIS have made very similar, identical statements in different conferences. Obviously, we understand that there are cyber risks to the insurance sector, external cyber risks to the insurance sector. And so it makes sense that the IAIS would be looking at this topic.
They could talk about issues like silent cyber, which I believe have largely been addressed by the industry, but I think that it's an interesting topic for them to look at, and other ways that external cyber risks could affect the insurance industry, and ensuring that those are accounted for in supervision. But that process makes sense. The second part here, though, where it states that the IAIS is going to look at how cyber underwriting could potentially mitigate or exacerbate financial stability risks, is more of a question mark in my mind. I'm not assuming any outcomes from the IAIS here, but I certainly understand how cyber underwriting could mitigate financial stability risks. As we just discussed, there are significant benefits for cyber hygiene from cyber insurance, both the indemnification from a cyber event, as well as the pre-breach and post-breach services that insurance policies offer for cyber. And then third, we talked about the benefits that the cyber underwriting process itself brings. So there are clear examples of how cyber underwriting mitigates financial stability risks. What is less clear is how cyber underwriting could be seen as exacerbating financial stability risks. So we will continue to talk with the IAIS about these issues. The Global Federation will, of course, with input from the Hellenic Association of Insurance Companies, and we'll see the IAIS's GMAR report in November. Finally, I want to talk about the importance of, at the international level, of cyber awareness and cyber education efforts. One of the projects that I'm most proud of, I think, from the Global Federation of Insurance Associations is a report that we published last year. The GIFIA Cyber Risks Working Group report was entitled "Towards a Safer Cybersecurity Environment: Insurance Industry Cyber Awareness Initiatives." And this is available online on the Global Federation of Insurance Associations webpage. So I hope you'll take a look. This report cataloged and compared the cyber risk and cyber insurance awareness initiatives being undertaken by 8 Global Federation members around the world, and it included Insurance Europe. So I'm sure that some of the efforts in that report will be familiar to the Hellenic Association of Insurance Companies. The report outlines the goals, communication methods, target audiences, and partnerships, while providing observations on the similarities and differences between the different national or regional cybersecurity or cyber awareness efforts. The working group decided to undertake the research after realizing that there's really very limited information available publicly on best practices in cyber risk and cyber insurance awareness efforts around the world. We hope that this modest contribution to cyber awareness will serve as a conversation starter within the insurance industry, in government agencies, and in civil society groups around the world, and that in learning about different approaches, it will inspire others to launch or expand their own cybersecurity awareness efforts. So I hope you all will see this report, but I would just say that some of the findings were quite interesting. Many of the 8 national or regional, in the case of Insurance Europe, associations that were part of this effort undertook partnerships with government agencies, law enforcement agencies, and with civil society groups. It was quite interesting to see the different approaches and the different ways of measuring success for these cybersecurity awareness efforts. And I hope that GIFIA will continue to update it as time goes by and as the risks continue to evolve and develop. I will leave it there, and I'd be happy to speak with you all more and take your questions. Stephen's participation and address questions to him. Hello, Stephen. Thank you for the interesting information. One more thing that I would like to ask is, from your experience, how do we arrive to the right limit that the company needs to get for insurance? It's often a big debate, and of course, no one knows the right answer as things evolve so quickly. So what's your view on that? Well, thank you for the question. Crucial question. And I'm very glad that you said right at the end that nobody knows the right answer, because that will be my answer as well. I don't know. This is a crucial question.
This is the limits in a cyber insurance policy are evolving, as you all know, as the cyber policies themselves evolve. You saw in that slide the loss ratios going up exponentially. So cyber insurers are facing very high loss ratios, and I think that the limits reflect those high loss ratios. I'm not an underwriter, so I can't tell you exactly where the limits should be, but I know that they're going to be an important part of underwriting going forward. Insurance Europe hosted an excellent conference some weeks ago in Prague on protection gaps. And I was very pleased to be on a panel at Insurance Europe's conference on protection gaps and to talk about cyber protection gaps. This is an essential conversation. Protection gaps in cyber are a very real issue. At the same, on one hand, we need to ensure that people have access to cyber insurance. It's very important, as I noted. All those benefits of cyber insurance are contingent upon there being a healthy, present cyber insurance market. But in addition to that, we need to make sure that insurers are accurately pricing. I shouldn't say we. Insurers will want to ensure that their cyber insurance products accurately reflect the risk. And that's where the limits come in a way to make sure that the product accurately reflects the risk. So it's very challenging right now. And I understand that there's an effect on the protection gap, but insurers have to accurately reflect the risk. I am optimistic, I would say, that over time, we're going to see cyber hygiene improve. All the indications I've seen are that cyber hygiene is improving both from companies and sectorally. So I think that as the cyber hygiene improves, you're going to see fewer limits fewer limits as well. Another challenge to the underwriting process that I think every cyber underwriter that I've spoken with will tell you is access to data to accurately model the risk and to accurately underwrite the risk. That's a challenge. That's a real challenge. So there are efforts underway to form partnerships between industry and governments and other groups to get access for insurers to the data that they need on cyber events to accurately price the products. But that, I think, is a longer term problem, getting access to the right data and to data that helps the insurers underwrite. So I wish I had an answer for exactly where the right level is for limits. I think that limits will continue to be quite severe as long as we see loss ratios be where they are, as long as we continue to see loss ratios go up. But my suspicion is that as cyber hygiene evolves, cyber insurance products will become more affordable. Stephen, you have one more question, at least. Hello. Do you think that the cyber insurance sector will grow significantly in the near future? Because you said that right now it holds up a very small part of the global premiums. Yes, great question. I do. I think that this is a sector that's going to continue to grow at a very fast rate. The United States currently has the most mature cyber market, but even in the U.S., I think we're going to continue to see significant growth in the cyber insurance market. The gap between insured losses and total losses is still quite big. So there's clearly still a need for more cyber insurance. And so even in the U.S., where the market is relative to the rest of the world is mature, I think there's significant room for growth. I also think that as insurers continue to refine the products to reflect the changing nature of the risk, the cyber insurance underwriting process and then the relationship between an insurer and an insured is going to continue to drive the development of the market.
the growth of the market, I should say, because of all the services that a cyber insurance policy brings to the insured. This is very different from a basic auto insurance policy. It's more of a partnership, I feel, between the insurer and the insured to improve the hygiene of the insured. And then outside of the U.S., Europe's cyber insurance market is also maturing and is growing, but is far from totally mature. And then beyond the United States and Europe, there is just an incredible amount of potential for this market, I feel. I think that overall cyber awareness is expanding, it's growing. I think that governments are paying much more attention to cyber risks now than even just 5 years ago. And I think that's a product both of processes that were already underway of people becoming more aware of cyber risks. But then you had the COVID-19 pandemic, which of course was a devastating pandemic on a human scale, but also brought about a lot of discussions about cybersecurity as people shifted to a work from home environment from working in the office. And then in addition, the conflict in Ukraine, I think, has created a lot more awareness of cyber risks that businesses face. So I see the cyber awareness continuing to grow. And as companies are more aware of cybersecurity, they're embedding a cybersecurity practice within their companies. I suspect you couldn't go to a board meeting of a major corporation today and not hear about cybersecurity. That was not the case 5-10 years ago. That's relatively recent development. Cybersecurity used to be thought of as an IT department issue. Now it's a board level issue. As that awareness of cyber risks grows, people are going to see cyber insurance, I think, as an important tool for addressing cyber risks. It's not the silver bullet. I mean, cyber insurance can't be seen as the solution to cyber risks. I think that's an important point we have to continue to make. But I think that it is an essential part of a cybersecurity plan, both at the micro level at an individual company and the macro level across an economy or a society, nationally and globally. So I do think that cyber insurance is going to continue to be a very important area. Hello, Stephen. Thank you for being here with us today, tonight, I don't know. One question. We hear about that in 2023, there would be exclusions in cyber policies for attacks based on backed up by states. So do you think this would eventually reduce the loss ratios for insurance companies? And if so, would this lead to more flexible markets? And on the other hand, what would expect our clients to do? I mean, if we don't cover these big, huge attacks? Thank you. It's a great question. As you all know, most insurance policies have a war exclusion. So this is the concept of excluding state-backed attacks is quite an old one. It predates cyber insurance markets. I think that this is going to be one of the big issues in the next 5 years for cyber insurance markets. It already is a big issue, but I think this is going to be one of those types of issues that has to be dealt with. In the U.S., cyber insurers have moved quickly to clarify and make sure that cyber insurance policies are very clear on what's covered and what's not covered. So the terms and conditions of a policy in the United States are quite clear. I hope that other cyber insurers in other cyber markets, as other cyber insurance markets continue to mature, will learn from the experience in the US in terms of making sure that terms and conditions are very clear in cyber policies, and we'll learn from that experience and incorporate it into the local markets. So I hope that's the case. The big problem
of course, as you probably know, is the issue of attribution, and being able to say definitively that a particular cyber attack was a state-sponsored event, or was a government-initiated cyber attack. That is an issue that I don't have the technical expertise to be able to explain how that process happens, but it's the question on everybody's mind in cyber insurance markets now. So I think that we'll continue to see that develop. Obviously, the conflict in Ukraine raises big questions about state-sponsored or state-directed cyber attacks. I just saw or I guess it was earlier this week, or maybe it was last week, that the Russian military has sponsored phishing attacks, cyber phishing attacks in Ukraine, posing as a Ukrainian telecom operator. I don't have any special knowledge about these things. I know what's in the media, but we're going to see more and more of these kinds of attacks, I think, and then the issue of attribution is going to have to be addressed. I think we have one more question, Stephen. Thank you very much for the most interesting presentation. You mentioned that there are some concerns in the GFIA of the effect on other financial lines of the cyber, either on a macro or a direct basis. Do you think that this can be quantified? Have any sense of this? I think in terms of the financial stability risks that the IAIS and the FSB are looking at, I don't know of how they could be quantified. I'm sure they could be quantified by economists, but I don't know. I know that this may be the type of topic that the IAIS's GMAR report will cover. So I don't have a good answer this afternoon, unfortunately. Thank you very much. Okay, so Stephen, thank you very much. Thank you. And we do hope we can welcome you in person next time soon in Greece. I hope so. It's wonderful to be with you all. Thank you. Thank you. Και τώρα θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Μάρκο Ενρίκε. Δεν ξέρω αν θα είναι τόσο εντυπωσιακή η παρουσίασή του από άποψη ΕΦΕ, αλλά τον έχουμε κοντά μας. Ο Μάρκο, εκτός από πρώην συνάδελφος και φίλος επί σειρά ετών, είναι cyber expert στη διεθνή αγορά. Είναι chartered insurance specialist και business economist. Τα τελευταία 12 χρόνια κατέχει διευθυντικές θέσεις σε διεθνή τμήματα cyber μεγάλων ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιριών. Από τις αρχές του 2021 είναι Head of Cyber στο Continental Europe, στον αντασφαλιστικό μεσίτη Guy Carpenter. Σήμερα ο Μάρκο θα μας μιλήσει για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παγκόσμια ασφαλιστική αγορά σχετικά με την κυβερνοασφάλιση. So Marco, I welcome you and the floor is yours. Good afternoon. Elena, first of all, a big thanks to you and the entire Hellenic Association of Insurance Companies team for having me here. It's a big pleasure. I'm always pleased to be in Greece. I'm always pleased to be in Athens. And thanks for the opportunity. So good afternoon, everyone. A big welcome as well from my side. And I've heard yesterday evening when I arrived that it has been announced strikes for today. But despite that, the number of persons present today, I think that you show how interesting this topic is. And so I'm very happy to be part of it. My part is to give you an overview on cyber updates, and I have structured my. This is not working. I cannot.
Okay, great. No, perfect. It's working now. So I have structured my presentation into blocks, followed by a Q&A session. So first of all, I would like to give you an overview on the direct insurance market. Then I will show you how the reinsurance market reacts to it, and followed, as I said, by Q&A. I'm not an English native speaker, so I will do my best to make it understandable. But if there are some questions and if there is something where you don't, where it's not understandable what I'm saying, just interrupt it, please. Okay, great. So when we talk about cyber, I believe when you read articles about it or you hear something about it within the last days, weeks, and years, there is one word that goes together with cyber acts, namely ransomware. And in order to start the presentation today, I would like to show you why ransomware is such a topic for the insurance industry. And in order to do so, as you can see, I have made a comparison between ransomware and cocaine trafficking. A pretty interesting one. And what we have done is basically to show you in practical examples why ransomware is such an interesting and profitable business area. So let's start by seeing the revenue. So on average, whenever a ransomware act happens, the hackers make $140,000 revenue, which is not bad. If you compare that to the sale of 1 kilo cocaine, the average they get is $60,000. Now let's take a look how much does it cost in both situations. So on a ransomware case, the operating costs are roughly, if you count the hours that an expert needs to make the malware, it's roughly $2,500 per attack. The 1 kilo cocaine costs $5,000. So if we now make the maths, and if you see on the cocaine side, the profit margin is really good. It's 91% that they make out of 1 kilo deal. But if you take a look into the profit margin of ransomware, it's even higher. It's 98%. So it's a good business area to be in, right? And now let's see the danger side of it. So if we see the arrests that happen on the ransomware side, it's 0.0008. So very few people get arrested if they make a ransomware attack. If we now see on the cocaine side, that looks a bit different. It's 50%. So every 2 kilos cocaine that you sell, one person gets arrested. Now let's take a look into the deaths. Ransomware, 0. No one got killed so far. On the cocaine trafficking side, it's 0.25. So every 4 kilos of cocaine sold, one person gets killed. So I think that explains a bit the problem, and the barriers to enter on the ransomware side, almost known. Either you, as an actor, you have enough expertise to make your malware yourself, or very easy, you go to the darknet, you look for pages, and you have lots of groups that are more than happy for a few Bitcoins to make the programming for you. So very easy, no barriers to do that. On the cocaine trafficking side, I mean, to become a dealer, to get linked to these kind of persons, it's pretty difficult, as I believe every one of us can imagine. So again, this was the first page, just to enter the topic and to give you an idea why ransomware is such a topic nowadays. Now, ransomware has started to become more and more a topic in 2019. And since then, the insurers are monitoring in a very strong way the portfolio, both on an individual level, policy per policy, but as well on the entire portfolio level. The selection of clients, as we have heard from my previous speaker, it's very security based. So insurance company now more than in previous years are looking very careful into the security of a company before providing them insurance solutions.
And of course, what we have seen in previous years, and I will show you in a graph in a couple of slides, the rates have been adjusted year by year since 2019 at a pretty high level. We don't have on ransomware, not only the frequency has increased, but the sophistication of the attacks have increased. So hackers are becoming more and more professional because, of course, the defenders do understand what they have to defend. So they have to find new ways to attack companies. So the sophistication has increased, and we can also see there on the breach days after a ransomware attack that has increased a lot year by year. Another point that we have since 2018 is Gdpr fines, and we are seeing that basically in the course of the last 2-3 years, we have seen quite some severe Gdpr fines that have been posed. In my memory, the largest one has been with Amazon, 750 million, followed by WhatsApp, 250 million, followed by Google with 50 million. So this is also a topic that more and more companies are paying attention during the last 2, 3, 4 years. Apart from the ransomware and the fine side, we also have the topic called systemic losses. And the issue with that is basically that one attack, one malware can affect multiple companies, multiple industries in multiple regions at the same time. And the big issue with that, as we have heard before, cyber, it's a pretty new line of business, right? I would say in Europe, everything started probably 2013, 2014, 2015 in a larger scale. But again, companies do not have historical data, and it is the systemic part. It's a risk which is very, very difficult to understand and to quantify. And we have seen certain cases like WannaCry, NotPetya, Kaseya, SolarWinds, and other basically other malware events where one event has been spread in a couple of hours through, as I said, throughout the different regions in the world. And the problem that has caused as well for the loss ratios we have seen in the last years is that the systemic risk was something that insurance companies didn't really price in the course of the last years. Again, one of the reasons because of the missing historical data and the missing experience with that. Now, what has discussed with the direct insurance market? We have seen a market contraction. So the limits that have been offered, I remember when I started dealing with cyber 2015, we have had quite some companies that have offered limits of 25, 50 million, and sometimes more for their own share. Nowadays, the comfort zone is more between 5 to 10 million euros. Moreover, insurers are looking very, very strong, not only on a short-term profitability, but as well on the long-term profitability of cyber. And again, as I mentioned before, requesting a much higher price for the same risk than it has been before. What also happened, and again, this has been as well mentioned in my previous speaker, is the way the product is being offered. So limits have been reduced, as I mentioned, deductibles have been increased. There have been implemented in for many cost positions, sublimits. You might be aware of a situation that AXA France, where they have even stopped to offer ransomware. So the market is adapting to the current situation. So if we take a look in a snapshot to the direct insurance environment, so we see rates going up. And you will see a graph after this page. Since 2019, year by year, something between 30 to 80% on average. Limits coverage going down, as just described. The frequency of claims went up and the severity went up.
As I told you before, because hackers are becoming more and more professional. And as we can see here, the downtime after a ransomware has increased 53% year on year to 19 days, because it's more difficult and the attacks are being made on a more professional way. From an underwriting side, insurers need now much more information than they needed 3-4 years ago, and the flexibility is less. So what we see nowadays is basically that we recommend, and I know that other brokers and competitors of ours are doing the same. We always suggest for a client to prepare themselves prior to approaching the insurance market for a submission. Right? Because it's important not to pass the risk as it is to an insurance, because they might have a difficult time to get cover. This curve should basically show you what I mentioned before. So it's basically the rate development from the first quarter 2019 to the first quarter 22, and we can see the curve shows a very clear picture. However, we can see starting the fourth quarter 2021 that rates are still higher, but at a lower level than they have been the year before. And this is basically what happened starting 2019 with the capacity available in Europe. Right? So if we would count every insurer that was offering cyber limits in Europe in 2000 or up to 2019, we can say that we had more or less a capacity overall of 750 million available. If you see the capacity that is being offered today, it's basically half of it. Right? By having at least the same number of insurers and now even new insurers entering the continental European market. Now, despite all these, let's say, news of the big risk, what we can see is a positive trend. Right, so we can tell you that basically 2021 has been a year where in Europe the loss ratio has decreased by 20 points. So in 2020 it has been roughly 70% loss ratio on average for the European businesses. In 2021 the loss ratio was on average around the 50s. Right? So it's better. And this year, what we see is that at least for existing clients, insurers tried not to reduce premium, but at least to keep it stable at the level as it has been last year. What we also see is that insurers are now starting to relax a bit. So 2021, many of them just closed doors, no business, no new business at least. In 2021, 2022, in the first half, they have more or less observed the markets. And in the second half, 2022, where we are now, more and more insurers are now open to cover new risks. And we are seeing that more and more new players are entering the continental European markets. Not just classical insurers and or MGAs, but especially companies coming from the InsurTech area, where basically they combine the classical underwriting with artificial intelligence to better help analyzing the cyber risk. Now let's take a look into the reinsurance part. First of all, what we can say, and after my story, this will not be a surprise for you, is that overall the tolerance from the direct insurance side to keep risk has decreased. So more and more direct insurers are willing to pass more risk to the reinsurance market. In another way, the reinsurers know about these needs, and they basically try to only offer terms
to those companies where they believe getting the better deal. So it is important for direct insurers to really deep engage with the reinsurance market in order for them to be able and to be transparent, in order for them to be able to get reinsurance capacity. Due to the market developments, the quota share and the market development and the loss ratio development in 1920 in particular, the quota share came into a very sensitive point. So that basically reinsurers nowadays, they require the cedents to take a larger share. The prices went up because the commission rates went down, have been put under pressure. And so what we see nowadays in the reinsurance part is a move from adding to the proportional quota share parts a non-proportional aggregate stop loss in order to balance the terms and conditions of the reinsurance cover. All in all, there is reinsurance capacity available, and the way the reinsurance markets react, it's very different. We have markets that are acting on still in a very careful way, because many of them are saying they don't know whether the positive trend in 2021 has been a lucky year, or whether the terms and conditions being offered today are at a level where companies will make profit out of cyber. Others are really very open to take new risks. We have even read a few weeks ago that there is a new reinsurer being created, Cyber Re, now looking for capital. And so you see the market, it's pretty different, but we believe and we expect the situation in the next years to come, if the market continues to develop the way it is, to become better. As I told you before, reinsurers now do try to really compare the deals, one deal with the other, and they just try to put capacity on those deals where they expect to get a better margin for themselves. And therefore, it's very important for cedents to prepare timely the data, to be very transparent towards the reinsurer, for them to feel comfortable and to be able to provide capacity. In terms of, in respect to terms and conditions, as I told you, the ceding commissions have been put under pressure. 2-3 years ago, we have seen commission rates around the 35s. Now it's going more to the 30s and even lower on the quota share side. On the aggregate stop loss, the rate on lines are no more one digit. Basically, they start by 10% and go up in certain situations up to 30%, depending on the loss impact of the cedent's portfolio. What we see in respect of the stop loss is basically there are no deals that start below 100% loss ratio. So reinsurers normally have that level as the minimum. In our portfolio, I can even tell you that the average is higher than that, namely by 125. Loss ratio attachments are preferred more than on a monetary attachment, and the reason for that is because the portfolios are increasing year by year by a big percentage points. Where we try to help is that we see that reinsurers are implementing on the renewal phase exclusions and sublimits that we as Guy Carpenter try to basically get out of the treaty by showing the transparency and by showing the quality of the direct insurance. One topic that has been mentioned already in the previous presentation is the war exclusion. Last year, the Lloyd's Market Association has presented 4 suggestions for war exclusions. They are being discussed quite a lot, and I believe this will be one of the topics for the upcoming renewal, 22-23. Especially, I mean, the situation Ukraine and Russia
brings a dynamic on it. So I believe this is a topic, and that will remain to be a topic for the next years, as Stephen has mentioned before. So finalizing, what would we recommend? So if a direct insurer is either preparing themselves for the upcoming renewal or looking for reinsurance capacity, there are a few points that we recommend to prepare. So first of all, the timeliness of data. So it's important to have actual data, and especially for clients that already have reinsurance support, it's good not only to start talking to the reinsurer at renewal, but during the year. The impact of ransomware in that concrete portfolio, including the attritional losses and excluding these attritional losses, the rate that has been achieved year by year, and not only the projected versus the actual rate, but as well the risk-adjusted rate change. Then it's important for the cedent to present to the reinsurer what their limit management strategies are and what their underwriting strategy is, taking into consideration the dynamic of the cyber. It's important to give transparency as well on the vendors and partnerships. We know that cyber risk is a risk where it's crucial to have 24/7 hotline as an example, pre-assessment, post-assessment after a claim that is normally made by a partnership. Ransomware mitigation. So what is the cedent doing to mitigate the ransomware problematic? Are there some trends in specific markets? And last but not least, questionnaires. Due to the situation in cyber, many cedents have prepared new questionnaires like the ransomware questionnaire apart from the classical one. Are there any trends on that? Are there new questionnaires being applied? All of these points are important to present to the reinsurance market when approaching and meeting the need for support in order to make it easier to gain confidence and to get the limits requested. This has been it. So thanks a lot for your attention. I'm free to answer any questions you might have. Thank you. Marco, thank you. Thank you for your nice presentation. From your experience, how easily do the clients share their loss history with the brokers and the insurers? Do you face any difficulties collecting all this information? Not really, Lina. I mean, if it's probably, it depends on how deep the loss information will be, because as I mentioned before, especially issues like contingent business interruption, like ransomware, are parts of a loss that reinsurers would like to see specifically. So they normally don't want just to see a total loss amount, but distributed by the different covered positions in the policy. So, and it could be that, let's say, if the insurer don't has right up front this detailed overview, that in the first year it might be a bit challenging to prepare the IT to get it, but once it's there, it should be easy to get. And again, it's really a request, because the market is very challenging, and if the direct insurer would not be able to prepare this kind of details, it would be very, very tough to get reinsurance support.
Hello. Indeed, very, very interesting presentations, both yours and Stephen's. I cannot help not asking the obvious question, because I think there's an obvious question. We are starting to, let's say, lack some basic principles of insurance. And I don't know if anyone else is seeing that. So we cannot really assess exposure. It's very difficult to assess the risk. We don't know what the right limit is. And when it comes to claims, it can be everywhere at the same point in time. So the question is obvious. Are we looking at something that is more and more closer to uninsurable? Mm-hmm. Thanks for the question. I don't think it's uninsurable. I do understand your point, and I do share your views. However, I would say the points you mentioned have probably been more a topic in 2013, 14, 15, 16. I believe that the insurance industry in 2019, in 2020, in 2021, and even in 2022 has gained lots of experience. I wouldn't say we are already there, right, where we have to be in order to have transparency and 100% clarity over the cyber risk. But I would say with the historical data that we are gaining year by year, not only from the experiences that we have in Europe, but as well from the experiences that we have from more developed markets like the US, slowly will allow the insurance industry and the reinsurance industry to understand and to learn how to manage this risk. And I think, just to finish my thoughts, that we already started doing the right thing. So, I mean, why are we where we are today? I believe the reason was in 2015-16, the insurance industry, I mean, I'm speaking about a bit general, but just to come to the point, just saw the big numbers that could be achieved in cyber. And what I saw was 15, 16, 17, new players coming into the market, months by months almost. And the only differentiation that they could offer is either offer broader terms or for a cheaper price. And this is something that happened 15, 16, 17, 18, because no losses, right? So it was good. It's just premium coming in. And 19, the industry understood, well, this was not the right strategy, because the question in cyber is not if the claim will happen, but when it will happen. And I believe that in 2019, everyone said, oh, let's go a step back. So premium went up, deductibles went up, limits went down, so that we are now slowly coming into the level to be able to manage the risk. So I believe, to come to the point, we have to still to observe the market developments 1, 2, 3, 4 years, but I believe we are on the right track. If the companies will be sensitive on these risks, I mean policyholders, and I believe they are more and more, because we are seeing a deeper penetration. Apart from the larger buyers that have been the first buyers in cyber, we are seeing now a deeper penetration into the SME arena. I think the next level will be us sitting here. So I believe the personal cyber is being there, and I believe in 5 to 10 years from now, probably every one of us will have a cyber, either as a standalone or including in the bank cover or including in the household policy, so that more premium will be available to cover claims. There will be, again, a higher sensitivity to this risk, so that people know I should have an antivirus, I should have a firewall, so that we are going closer to managing the risk. So I see it positive. We have still to be careful, but I have positive feelings toward it. I hear you, yeah.
One of them was the importance of the cyber cover for the board of directors. I think that Steve has covered this. The other one was that the claims that we have handled as a company. I'm the country manager for AIG in Greece, and I've seen that there is a common denominator, which is the company culture. When it fails, when company culture is not there, when people are not made aware of that, then no matter how strong IT you have, how many firewalls you have, then you're bound to fail. And I just wanted to hear your view and how is important in the underwriting part, also from the reinsurance point of view, the fact that a company is prepared and is preparing, is continuously preparing, because this is a very evolving situation, which is not a still picture, but it's a movie going on. So I wanted to hear your views on that. Thank you. Sure, thank you. It's crucial. It's really of highest importance, and I believe again it's an education of the market, and this as well an education within the company. If we see what happened 7-8 years ago, CFOs, CEOs, they didn't want to see this risk. And the IT department didn't want to talk about this risk because there was a problem in the company where the CEO would say, well, I have an IT department. If I'm still under risk, they are not doing the right job. In another way, the IT department didn't felt enough secure to say, look, guys, we are doing a good job, but there is still a risk because bad guys are also doing a good job, right? So, and I think nowadays people are more educated because they know even if they do a good job, they can still get hacked, because normally many of the hacks, and we didn't touch this point yet, but many of the hacks came from internal, not from external. Right? So you might have great IT securities, but if you leave an USB stick on the floor, top secret, and I tell you, in a company of 1,000 people going in and out, one of them will take that stick and put it in the IT of the company. Or even if they get private a stick, I've heard stories like, well, this USB stick might have a virus, so better I use it in my company than in my private PC. No, this is what happens, you know, and therefore, so people are aware of the risk, even if they do a good job. That's one point. And this is good because they can have an open discussion. The IT, the CISO can go to the CEO very open without him being criticized because the issue is known. So that's good. The second point is because of, let's say, the claim development that we are seeing, it's crucial for companies to be prepared prior to the insurance. I mean, one of the questions that you ask, what is the right limit? And I would say it's first difficult to get a number, but I would say even looking at the capacities that it's available today in the market, it might not be enough for one policyholder to get the limit they might need. Therefore, why is cyber? Cyber is important in my view for two reasons. First of all, to have the insurance cover, but probably more important to that, when you are going to look for insurance cover, you have to think about your risks, right? Because the insurer will ask questions. How do you do this? How do you do your backups? And this and that. So they will start thinking about weaknesses. They will try to rectify at least some of them. They improve their risk. And they have the basically, apart from the insurance cover, they have the connection to a forensic company, to a 24/7 hotline provider, that in case of a need, they will get support. So the point is, it's crucial for a company to start thinking about cyber,
to do improve on their IT security and then to look for insurance cover. That's my view on that. Thank you. Ευχαριστώ πολύ όλους και για τη συμμετοχή. Θα ακολουθήσει ένα σύντομο, 1 δεκάλεπτο διάλειμμα. Σας περιμένουμε όλους μετά για να συνεχίσουμε με το πάνελ και τελευταίο ομιλητή και με φυσική παρουσία και όσους επίσης μας παρακολουθούν διαδικτυακά. Ευχαριστώ πολύ.
Απολύτως. Τώρα, μετά αυτά τα κανόνια που παρουσιάσατε, εμείς είμαστε μετά τα κανόνια, τώρα τι να δω, είναι τώρα το καράβια κάνουμε στις μπαρκούλες αρμενίδες, τώρα είναι... Το ξέρεις που λέει δεν υπάρχει λευκός καλός στα τεχνονής μας. Μου ήρθε να πω στο τύπο που έφυγε. Το Μαρκό. Έφυγε. Μπορούσα να του πω ότι υπάρχει ένα άλλο πλεονέκτημα με το ανάμεσα.
Καλησπέρα σας. Ακούγομαι? Ωραία. I would like to apologize beforehand to non-Greek speaking participants. We will be conducting this panel discussion in Greek. I hope there's somebody next to you, perhaps to help you translate, but we're really sorry for that. Καλησπέρα λοιπόν. Μετά τις πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις του Τζουζέπε, του Στίβ, του Μάρκο, έχουμε τη χαρά να κάνουμε μια συζήτηση στο πάνελ για τους κινδύνους cyber στην πράξη στην Ελλάδα. Ζούμε σε ένα αρκετά σταθές περιβάλλον που επηρεάζει τις κοινωνίες μας, τις οικονομίες μας. Βιώνουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, βιώνουμε τις επιπτώσεις της πανδημίας, μιας πρωτόγνωρης πανδημίας που παρουσιάζεται πάρα πολύ σπάνια. Έχουμε μια ενεργειακή κρίση η οποία είναι επίσης πρωτόγνωρη για τους περισσότερους από εμάς. Δεν έχουμε ξανασυναντήσει τέτοια ενεργειακή κρίση, ούτε πόλεμο στη γειτονιά μας. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε να διαχειριστούμε και τους κινδύνους του κυβερνοχώρου, οι οποίοι δεν είναι, όπως σωστά μας θύμισε ο Τζουζέπε στην αρχή, εντελώς καινούργιοι. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες δεκαετίες, αλλά είναι σίγουρο ότι έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ και απασχολούν πλέον και τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες και βεβαίως την ασφαλιστική αγορά, η οποία καλείται πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις να βρίσκει λύσεις για τη διαχείριση και την χρηματοδότηση όλων των νέων κινδύνων που παρουσιάζονται. Έχω λοιπόν τη χαρά να είμαι με πολύ καλούς, αγαπητούς και γνώστες των δικημένων συναδέλφους από τον ασφαλιστικό χώρο και όχι μόνο. Θα μου επιτρέψετε να τους συστήσω σύντομα και μετά να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Έχουμε λοιπόν μαζί μας την Εύη Αθανασίου. Η Εύη είναι Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών της Ιντεράσκο. Προηγουμένως είχε εργαστεί και σε άλλες επιχειρήσεις, στη Eurolife, στην Allianz. Είναι τακτική εισηγήτρια στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών. Είναι μέλος των Επιτροπών Αυτοκινήτου και Περιουσίας της Ένωσης. Παλαιότερα ήταν και της Αστικής Ευθύνης και Νομικής Προστασίας. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και μεταπτυχιακός στο Queen Mary and Westfield College της Αγγλίας. Στα αριστερά μου, ο Χρήστος Βιδάκης είναι partner στο Risk Advisory της Deloitte και επικεφαλής των υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων κυβερνοασφάλειας. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στο χώρο της ασφάλειας, έχει διαχειριστεί πληθώρα έργων κυβερνοασφάλειας, συμβουλεύοντας τις επιχειρήσεις για τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουν, για το πώς πρέπει να διαχειριστούν τους κινδύνους. Από την δεξιά πλευρά μου, δίπλα μου ο Κώστας Βούλγαρης, επικεφαλής του κλάδου χρηματοοικονομικών απολειών της AIG στην Ελλάδα. Είναι υπεύθυνος για ένα τομέα πολλών νέων καινοτόμων προϊόντων σε τομείς όπως D&O, ηλεκτρονική κίνδυνη, επαγγελματική ευθύνη. Είναι πολλά χρόνια, 15 χρόνια με την AIG και έχει πλέον και διευρυμένα καθήκοντα και στην Κύπρο και στη Μάλτα. Πριν εργαστεί στην AIG, ο Κώστας είχε δουλέψει στην Hewlett Packard στην Αγγλία. Και ο Γιάννης Μωραΐτης, που είναι διευθυντής ζημιών πυρός και λοιπόν γενικών κινδύνων στην Εθνική Ασφαλιστική από το 19. Είναι βεβαίως στην Εθνική από το 1993 σε διάφορες διευθυντικές θέσεις. Προηγουμένως είχε ξεκινήσει στην Νάσκο Καραουλάν, μαθηματικός από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και με ασφαλιστικές σπουδές στο CII. Οπότε θέλω να περάσω σιγά-σιγά στις τοποθετήσεις, ερωτήσεις. Να ξεκινήσω με τον Γιάννη Μωραΐτη, να τον ρωτήσω το εξής. Αν μπορεί λιγάκι να μας περιγράψει τα είδη των κινδύνων και τα είδη των καλύψεων που υπάρχουν. Διότι ακούμε διάφορους κινδύνους, απώλεια κερδών, υλικές ζημιές, αστική ευθύνη, first party, third party, silent risk, affirmative risk. Λίγο πάνω σε όλο αυτό, Γιάννη, δώσε μας τα φώτα, εξήγησέ μας λίγο ποιες είναι οι καλύψεις, ποιοι είναι οι κίνδυνοι που έχουμε όταν μιλάμε για κυβερνοχώρο ή cyber, να το λέμε καλύτερα, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο τώρα να το πούμε στα αγγλικά. Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ πολύ. Cyber risk, λοιπόν, μιλάμε για ένα νέο κίνδυνο, ένα νέο παλιό κίνδυνο. Ακούσαμε από την παρουσίαση του
του κύριου Τζόρνο ότι μιλάμε για κάτι που βρίσκεται τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτό όμως έχει εξελιχθεί για δύο λόγους, κυρίως γιατί έχει εξελιχθεί και η τεχνολογία και μαζί με την τεχνολογία έχει εξελιχθεί και η τεχνολογία του εγκλήματος. Άρα μιλάμε για μια κάλυψη η οποία είναι δυναμική. Τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί διάφορα transformation και επομένως θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ένα new old cover. Και όπως επίσης μπορούμε να πούμε και για ένα κίνδυνο ο οποίος ενδέχεται να υπάρχει στα χαρτοφυλάκια των εταιριών χωρίς να το ξέρουν. Μπορεί να υπάρχει ένα silent exposure το οποίο αυτή τη στιγμή απασχολεί πολλές εποπτικές αρχές και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ποια είναι η έκθεση των ασφαλιστικών εταιριών σε αυτό το exposure. Ας δούμε λοιπόν καταρχήν γιατί μιλάμε. Μιλάμε για την επί της ουσίας για δύο βασικές ενότητες. Direct financial losses που μπορεί να πάθει κάποια εταιρεία από κάποιο cybercrime, από κάποια κακόβουλη ηλεκτρονική ενέργεια και third party losses. Ουσιαστικά third party indemnities. Από κάποια τέτοια ενέργεια η εταιρεία μπορεί να έχει ζημιά στα προγραμματά της, μπορεί να έχει διακοπή εργασιών, να υποστεί άμεσες οικονομικές απώλειες, οι οποίες λίγο πολύ μπορεί να είναι μετρήσιμες, αλλά επίσης μπορεί να υποστεί και απαιτήσεις τρίτων για διαρροή δεδομένων, πληροφοριών κλπ. Το οποίο τις περισσότερες φορές δεν είναι εύκολα μετρήσιμο ώστε να αντιμετωπιστεί. Η βασικότερη υπηρεσία που παρέχει καταρχήν το cyber insurance, όπως είπε και στο presentation ο κύριος Ενρίκε, είναι το assessment το οποίο δίνεται από τους ασφαλιστές προκειμένου να εκτιμήσουν τον κίνδυνο. Αυτό από μόνο του, ακόμα και αν δεν προχωρήσει η υλοποίηση του cyber insurance, δίνει μια μεγάλη υπηρεσία στον υποψήφιο ασφαλισμένο, γιατί ξέρει πού ακριβώς είναι ευάλωτος. Και πάλι, όπως ακούστηκε στην ομιλία, την εναρκτήρια του κ. Τζόρνο, ο κοινός παράγοντας σε όλες αυτές τις ζημιές μπορεί να είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, είτε με τη μορφή μιας χαλαρής πολιτικής ασφάλειας στην εταιρεία, είτε με τη μορφή του non-compliance κάποιων individuals σε αυτή την πολιτική. Και φυσικά κάτι άλλο το οποίο τα τελευταία χρόνια υπήρχε, αλλά έχει αρχίσει να ελαττώνεται, ήταν η έλλειψη συνειδητοποίησης από τους decision makers για το πόσο καταστροφικός μπορεί να είναι αυτός ο κίνδυνος για έναν ασφαλισμένο. Επί της ουσίας, λοιπόν, μιλάμε για αυτές τις δύο βασικές κατηγορίες ζημιών, οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν είτε με προϊόντα ασφαλιστικά τα οποία είναι direct, δηλαδή από μόνα τους να καλύπτουν το cyber risk, είτε σαν addition σε παραδοσιακά ασφαλιστικά προϊόντα, κυρίως σε corporate πελάτες, αλλά ακόμα υπάρχει και η ανάγκη για personal cyber insurance σε ιδιώτες για το κλέψιμο της ταυτότητάς τους, των προσωπικών δεδομένων τους και την έκθεσή τους στο cyber χώρο. Το cybercrime είναι κάτι το ιδιαίτερα ελκυστικό, όπως ανέφερε και ο κύριος Ενρίκε στην παρουσίασή του, συγκρίνοντάς το με κάποιον έμπορο κοκαίνης, ας πούμε, ο οποίος έχει πολύ μεγαλύτερο ρίσκο, πολύ μικρότερες αποδόσεις. Εγώ θα προσέθετα, δίνοντας μια χιουμοριστική νότα, ότι ο cyber επαγγελματίας δεν μπαίνει στον πειρασμό να δοκιμάσει και το δικό του προϊόν, οπότε είναι 100% πιο safe αυτό. Επομένως, μιλάμε και για μια πρόκληση για την ασφαλιστική αγορά, αυτό το νέο προϊόν έτσι όπως εξελίσσεται,
αλλά παράλληλα είναι και μια μεγάλη ευκαιρία. Όταν μια εκτίμηση της PwC είναι ότι τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα μέχρι το 2030 θα ανέλθουν σε 7,5 δις, είναι κάτι το οποίο η ασφαλιστική αγορά μπορεί να το δει σαν ευκαιρία και να σπεύσει να το εκμεταλλευτεί. Πληθώρα λοιπόν κινδύνων και καλύψεων, αν καλά καταλαβαίνω, και ευκαιρία παρά απειλή έτσι, η θέση σου για την ασφαλιστική βιομηχανία να βοηθήσει στην επίλυση. Μπορείς να μας αναφέρεις, να μας πεις κάποια είδη ζημιών, κάποιους τύπους ζημιών οι οποίοι συμβαίνουν είτε σε αυτό που ονομάζεις stand-alone καλύψεις ή ενδεχομένως και σε καλύψεις υφιστάμενων συμβολέων. Θα το αναλύσουμε και πιο μετά με την Εύη το θέμα του silent risk. Μία βασική κατηγορία ζημιών είναι η απώλεια ή η παρακράτηση πληροφοριών ή δεδομένων πελατολογίου, τραπεζικών λογαριασμών και τα όμοια, με ό,τι αυτό μπορεί να επιφέρει είτε σαν direct financial loss είτε σαν απαιτήσεις τρίτων. Επίσης, μία δεύτερη βασική κατηγορία μπορεί να είναι η διακοπή εργασιών. Πέφτει το σύστημα της επιχείρησης, υπάρχει denial of access και αυτό οδηγεί σε κάποια ζημιά όσον αφορά την επιχείρηση και ενδεχομένως και third party claims από προμηθευτές ή από εταιρείες οι οποίες συνεργάζονται με την επιχείρηση. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Το πρωί, με πολύ έμφαση, ο Τζουζέπε μας μίλησε για το culture, για την κουλτούρα. Έτσι, και επίσης, ακούσαμε και στην παρουσίαση του Steve ότι τελικά μάλλον δεν είναι ένα θέμα του τμήματος πληροφορικής, η κίνδυνη cyber. Θέλω λοιπόν από τον Κώστα να το ρωτήσω πώς αντιλαμβάνεται τους κινδύνους cyber μέσα στην επιχείρηση ως ευρύτερους κινδύνους, αυτό που ονομάζεται enterprise-wide κίνδυνοι του IT μόνο, πώς τα διοικητικά συμβούλια εμπλέκονται ή δεν εμπλέκονται ή κατανοούν ή δεν κατανοούν, λαμβάνουν ή δεν λαμβάνουν τα μέτρα τους προκειμένου να διαχειριστούν τους κινδύνους. Τη φήμη, ενδεχομένως, δεν ξέρω αν χτυπάει στη φήμη ένα τέτοιο περιστατικό. Πώς βλέπεις το cyber ευρύτερα μέσα σε μια επιχείρηση? Καλησπέρα και από μένα. Οι λίγοι που έχουν φύγει θα έχουν σημειωθεί, οπότε θα έχουν 10% παραπάνω αύξηση στα ασφάλιστρα στις ανανεώσεις τώρα, που έρχεται και Δεκέμβρης. Η διπλωματική απάντηση είναι ότι είμαστε στο περίπου αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ψάχνουν οι εταιρείες να δούνε πού πρέπει να βρίσκεται τι. Όμως, γίνεται ξεκάθαρο ότι η έννοια του cyber risk έχει φύγει από το dark data room και έχει πάει στο φωτεινό boardroom αυτή τη στιγμή. Το πρώτο καμπανάκι, ή μάλλον δυνατή καμπάνα, ήταν η Gdpr. Εκεί πέρα, μέσα από τις πάρα πολύ αυστηρές διαδικασίες, μέσα από τα εξωτερικά πρόστιμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέτυχε αυτό που ήθελε, δηλαδή το σοκ και δέος. Ήθελε να καταλάβουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ότι το θέμα των προσωπικών δεδομένων, το θέμα της κυβερνοασφάλειας, το θέμα της διαχείρισης πληροφορίας είναι κάτι το οποίο πρέπει να απασχολεί ουσιαστικά και σοβαρά τις επιχειρήσεις. Και είναι κάτι που δεν συνέβαινε μέχρι τότε. Έτσι, ας μην γελιόμαστε, ακόμα και σήμερα, λίγο την ιστορία με τα προσωπικά δεδομένα παραμένει και ένα αστείο που γίνεται όταν βλέπουμε μέτρα και δηλώσεις και τέτοια. Οπότε, εκεί τα στελέχη άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι υπάρχει ευθύνη όταν κάτι δεν πάει καλά στον τομέα της ασφάλειας. Ότι δεν είναι ένα απλό μισχάπ. Και όταν κατάλαβαν ότι αυτό συμβαίνει, αναρωτήθηκαν πώς γίνεται. Και εκεί είχαμε αρκετές εκπλήξεις, γιατί άνθρωποι που πίστευαν ότι το σπίτι τους, το μαγαζί τους, η εταιρεία τους ήταν σε καλή κατάσταση, διαπίστωσαν ότι ήταν οτιδήποτε άλλο από αυτό. Άρα άρχισε μια μεγάλη προσπάθεια και μια ουσιαστική προσπάθεια καταρχήν να κατανοήσουν τα στελέχη, να κατανοήσει το Διοικητικό Συμβούλιο τι έχει γίνει και τι πρέπει να γίνει
και πώς θα γίνει και πώς θα επηρεάσει την εταιρεία και τι θα κοστίσει. Αυτό δεν ήταν μια εύκολη προσπάθεια, γιατί έπρεπε να αλλάξει ο τρόπος σκέψης και ο τρόπος λειτουργίας ενός διοικητικού συμβουλίου, να αλλάξουν οι κατανομές των αρμοδιοτήτων, έτσι, και να συνειδητοποιήσουν και τις συνέπειες, γιατί μόνο τότε αλλάζει και τρόπο σκέψης. Όταν καταλάβεις ποιες είναι οι συνέπειες. Και για να μιλήσουμε και σε αυτό που πονάει περισσότερο μια μεγάλη εταιρεία, που τι είναι άλλο, η μετοχή της, έτσι, να σας πω ότι συνεπή ενός cyber event, η μέση πτώση στην τιμή μιας μετοχής είναι 5%. Αυτό σε μια μεγάλη εταιρεία είναι πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Έτσι. Είναι λόγος που κάνει έναν CEO να χάσει ακόμα και τη δουλειά του, γιατί είναι δυσαρεστημένοι οι μέτοχοι. Και ταυτόχρονα ήταν αυτό που ανέφερε σε Ρίκο, το κομμάτι της φήμης. Δηλαδή, όταν μια εταιρεία κάνει το εργοστάσιό της, προφανώς δεν είναι χαρούμενη, προφανώς δεν είναι λόγος για πανηγύρι, αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα σκεφτεί κάποιος απαραίτητα άσχημα για αυτή την επιχείρηση. Ίσως θα μπορεί να γίνει και το αντίθετο. Μπορεί οι καταναλωτές να θελήσουν να στηρίξουν και αυτή την επιχείρηση, η οποία είχε αυτό το κακό, την κακή τύχη. Αλλά όταν έχουμε μια διαρροή προσωπικών δεδομένων, εγώ σαν πελάτης της εταιρείας αυτής, κάθε άλλο παρά χαρούμενος είμαι και κάθε άλλο παρά κατανόηση θα δείξω εάν βγει ο ιατρικός μου φάκελος, τα οικονομικά μου στοιχεία ή οτιδήποτε άλλο με αφορά στη δημοσιότητα. Άρα, μίλησα πολύ, εδώ σταματάω, τελείωσε ο χρόνος μου. Λοιπόν, όχι, είπα κάτι που δεν έπρεπε. Συγγνώμη για ποιον προσέβαλα. Έτσι, οι hackers είναι εδώ γύρω. Λοιπόν, άρα λοιπόν, εδώ πέρα είναι κάτι το οποίο θα επηρεάσει τη φήμη της εταιρείας, θα χάσει την εμπιστοσύνη των πελατών, θα χάσει την εμπιστοσύνη των συνεργατών και αυτή η απώλεια φήμης δεν είναι μόνο στο εταιρικό επίπεδο, αλλά ακολουθεί τα στελέχη για τα οποία μιλάμε αυτή τη στιγμή, για τα οποία μέχρι τώρα δεν ενδιαφερόντουσαν να μάθουν τίποτα άλλο εκτός από το αν θα δουλεύει το κομπιούτερ τους. Έτσι. Τα επηρεάζει και προσωπικά, γιατί σε πάρα πολλές επιχειρήσεις έχουν ταυτιστεί με τα στελέχη τα οποία τις διοικούν. Άρα λοιπόν ένα τέτοιο event επηρεάζει ακόμα και τη μετέπειτα καριέρα τους, τη μετέπειτα εξέλιξή τους. Άρα βλέπουμε ότι αυτό αλλάζει, ότι τα στελέχη αρχίζουν να γίνονται ενεργά, ότι ενδιαφέρονται να μάθουν και να καταλάβουν τι γίνεται, γιατί αυτό είναι και ένα άλλο μυστικό, έτσι, γιατί δεν θέλανε μέχρι τώρα να καταλάβουν, γιατί δεν ήταν και κάτι που κατανοούσαν απόλυτα. Και έτσι πάμε σε αυτό που η ENISA, που είναι η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών, ζητάει από τα στελέχη και από τα διοικητικά συμβούλια το active participation. Active participation δεν είσαι απλώς για να εγκρίνεις, για να υπογράφεις ένα budget, ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή οτιδήποτε. Πρέπει να είσαι ενεργός στο κομμάτι αυτό. Και επειδή έγινε και η αναφορά στο νόμο, έτσι, ωραία όλα αυτά, αφορούν το πορτοφόλι της εταιρείας, αφορούν τη φήμη μας, τι γίνεται με τον νόμο. Υπάρχει Gdpr, εντάξει, το καταλάβαμε αυτό. Μετά υπάρχει και κάτι άλλο, έχουμε και νομικές συνέπειες. Και η απάντηση είναι ναι, και βλέπουμε συνέχεια να εξελίσσεται αυτό το κομμάτι και να έχουμε και νέες περιπτώσεις, οι οποίες δεν τις είχαμε σκεφτεί πριν. Και θα σας πω ένα παράδειγμα, το οποίο είναι σχετικά πρόσφατο, με πελάτη μας, ο οποίος είχε μια ζημιά, μεγάλη εταιρεία. Γίνεται το cyber attack, κλέβουν τα δεδομένα, έρχεται το μήνυμα για τα λίτρα. Θέλουμε 2 εκατομμύρια μέσα σε 48 ώρες, θα γίνουν τα 2-4 εάν δεν μας πληρώσετε άμεσα. Όλα αυτά ωραία αναμενόμενα, φυσικά κανεί δεν χαίρεται, είναι μεγάλο το ποσό, δεν πειράζει, υπάρχει ασφάλεια, θα πληρώσει καλή ασφαλιστική. Και ξαφνικά τι ανακαλύπτουμε? Ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι οι hackers έχουν σχέση με το Ιράν. Τι σημαίνει αυτό αμέσως? Ότι sanctions. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την ασφαλιστική κάλυψη. Έχει να κάνει και με το ίδιο τον business εταιρεία. Δηλαδή δεν είναι μόνο αν τελικά αυτά τα 2 εκατομμύρια δεν μπορεί να τα πληρώσει η ασφαλιστική εταιρεία, να τα πληρώσει η εταιρεία. Είχαμε και κάποιους καλούς διαπραγματευτές, κάναν και ένα καλύτερο deal. Μια χαρά είμαστε. Όχι. Γιατί τι ανακαλύπτουμε? Ότι η εταιρεία αυτή κάνει δουλειές με τις ΗΠΑ. Και όποιος γνωρίζει την νομοθεσία των sanctions ξέρει ότι καλύτερα να σκοτώσει τον πρόεδρο στην Αμερική παρά να παραβιάσει τα sanctions. Άρα λοιπόν οι ένομες συνέπειες είναι πολύ περισσότερες από αυτές που βλέπει κανείς με μια πρώτη ματιά, γιατί κάτι τέτοιο θα επηρέαζε για τα χρόνια που θα έρθουν το business της εταιρείας. Και όλα αυτά είναι έννοιες οι οποίες πρέπει να έχουν προβλεφθεί, να υπάρχει στρατηγική, να έχουν γίνει από πριν.
για να μπορέσει να ξέρει η εταιρεία τελικά πώς θα προχωρήσει. Και γι' αυτό είναι και απαραίτητο να είναι engaged και in the loop συνέχεια τα μέλη της διοίκησης. Ενδιαφέρον αυτά, Κώστα. 5% μείωση στη τιμή της συμμετοχής, αν δεν διαχειριστείς καλά ένα περιστατικό. 5% απλώς επειδή υπήρχε το περιστατικό. Όχι αν δεν το διαχειριστείς καλά. Ακόμα χειρότερα, λοιπόν. Όχι αν θα μου συμβεί, αλλά πότε θα μου συμβεί το κρίσιμο ερώτημα. Φήμη της εταιρείας, αλλά φήμη και των στελεχών. Αυτό λογικά θα σήμαινε ότι όλοι πρέπει να έχουν ασφαλιστεί, αλλά από την άλλη μεριά ακούσαμε ότι το κόστος έχει διπλασιαστεί μέσα στην περίοδο της πανδημίας. Ακούσαμε βεβαίως ότι έχει σταθεροποιηθεί, τουλάχιστον αυτό το θετικό το άκουσα από τον Μάρκο, τουλάχιστον για τώρα. Ναι. Πώς όμως, τώρα, πώς αυτό συνδυάζει, δηλαδή το κόστος αυτό της ασφάλισης δεν αποτρέπει κάποιους, παρά το γεγονός ότι βλέπουν τους κινδύνους, έχουν την κερδοφορία από την άλλη μεριά να φέρουν. Πώς το διαχειρίζονται τα στελέχη, πώς περνάμε το μήνυμα? Λοιπόν, αυτό είναι η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου ευρώ ή δολαρίων, όχι ασφάλιστρα. Λοιπόν, πού μπαίνει η γραμμή? Γιατί να έχεις δίκιο ότι ακούγεται σαν μια εύκολη ερώτηση. Okay, θα ασφαλιστούμε, εξασφαλιζόμαστε, μια χαρά. Κοστίζει. Αλλά το cyber security δεν είναι μόνο το προφανές κόστος. Είναι το κόστος ενός συμβολέου, είναι το κόστος των επενδύσεων. Οι IT άνθρωποι που είναι εδώ στην παρέα μας ξέρουν να μας πούνε πόσο πολύ κοστίζει κάθε server, κάθε firewall, κάθε μία από αυτές τις εφευρέσεις, τις οποίες ζητάει το IT τμήμα και εύλογα ζητάει. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν κοστίζει μόνο αυτό. Αυτό που κοστίζει είναι ακόμα και το business, η εξέλιξη της εταιρείας. Μπορεί να γίνει με ένα κόστος σχετικά με το cyber security. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Bring your own device, το οποίο αγαπάνε πολλές εταιρείες. Πρώτη σκέψη, μου κάνει οικονομία. Ωραία. Δεύτερη σκέψη όμως, οι συσκευές οι οποίες φέρνουν οι εργαζόμενοι μαζί τους δεν μπορούν να έχουν τα ίδια corporate security policies που θα έχει η συσκευή που θα σου δώσει η εταιρεία. Άρα αμέσως έχεις πιο εκτεθειμένα δεδομένα. Έχεις μια ηλεκτρονική συσκευή η οποία μπαίνει στο δίκτυο, έχει πρόσβαση στο VPN κανονικά, χωρίς όμως όλα τα corporate policies. Δεύτερο παράδειγμα. Τι λέμε όλοι, ποιο είναι το buzzword το οποίο χρησιμοποιούμε τελευταία? Big data. Έτσι, όποιο δεν ασχοληθεί με τα big data, όποιο δεν κάνει analytics κτλ. Μένει πίσω. Από την άλλη όμως, όταν δημιουργούμε τα big data για να τα αναλύσουμε, τι γινόμαστε? Στόχος. Τι υπάρχει? Υπάρχουν πολύτιμες πληροφορίες του οργανισμού μας, των πελατών μας κτλ. Τα οποία είναι εκεί, άρα είναι και ευάλωτα, άρα και είναι εύκολο να πέσουν θύμα μιας επίθεσης και εμείς στη συνέχεια θύμα εκβιασμού. Ή προσπαθούν όλες οι εταιρείες να βελτιστιοποιήσουν την εφοδιαστική τους αλυσίδα. Συνήθως αυτό πώς το κάνουν είναι μέσα από περίπλοκες διαδικασίες και διαδρομές, οι οποίες εξασφαλίζουν το βέλτιστο κόστος. Αλλά αυτό σημαίνει ότι την έχεις μια ευθεία γραμμή, η οποία είναι πιο ελέγξιμη, πιο προστατευμένη, γιατί αυτές οι εφοδιαστικές αλυσίδες σημαίνουν και πληροφορίες που πηγαίνουν, έρχονται, σημαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Έχεις ένα τεράστιο κύκλο, ο οποίος ναι, μεν είναι οικονομικός, ναι, μεν παίρνεις τα προϊόντα φθηνότερα, αλλά τα δεδομένα σου, οι πληροφορίες σου, οι πιθανότητες αυτό να μπλοκάρει και να μην μπορείς να κάνεις τις επικοινωνίες που πρέπει και άρα να έχεις ένα blackout στην παραγωγή σου, αυξάνονται εκθετικά. Άρα λοιπόν, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία τα στελέχη πρέπει να δουλέψουν μέσα σε ένα μοντέλο, το οποίο μοντέλο πρέπει να είναι κομμάτι της καθημερινότητάς τους, για να μπορέσουν να βρούνε πού είναι το σωστό balance ανάμεσα στο κέρδος, έτσι, ανάμεσα στην ασφάλεια, στις επενδύσεις, και σε όλα αυτά πρέπει να έχουν πάνω απ' όλα, και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο, να έχουν σύμμαχους στους εργαζομένους τους. Οι περισσότεροι θα έχετε ακούσει για το περίφημο MFA, το Multi-Factor Authentication. Είναι αυτό το οποίο είναι τόσο βαθιά ενοχλητικό κάθε φορά που θέλουμε να μπούμε από την εφαρμογή της αεροπορικής εταιρείας μέχρι την τράπεζά μας και ψάχνουμε να βρούμε τους κωδικούς, έρχονται τα μηνύματα, βάζουμε τους κωδικούς, αλλά αυτό είναι και το λάθος μας. Αυτό πρέπει να πάψουμε να το θεωρούμε σαν ενόχληση. Είχαμε κάνει τη συνάντηση με μεγάλο σοβαρό οργανισμό, ο οποίος μάλιστα έχει και σχέση με το εξωτερικό, άρα ήταν very much in line στο κομμάτι του cyber security, όπου η Γενική Διευθύντρια με μια ειλικρινή απελπισία μας είπε τι άλλο θέλετε να κάνουμε, πρέπει να μπορούμε να δουλέψουμε κιόλας όταν προσπαθούμε να εξηγήσουμε ακριβώς το concept του MFA. Αυτό λοιπόν είναι που πρέπει να δουλευτεί, ώστε να αλλάξει αυτή η κουλτούρα, και η κουλτούρα είναι κάτι που αναφέρθηκε αρκετά και από τους προηγούμενους ομιλητές, καταρχήν μέσα στον οργανισμό. Αυτό θα πρέπει να πάψει να θεωρείται σαν μία ενόχληση, σαν ένα βάρος, αλλά να γίνει κάτι το οποίο προσφέρει, κάτι το οποίο έχει added value για την εταιρεία
Γιατί τελικά είναι αυτό το οποίο θα προστατέψει και θα κάνει οικονομία και θα φέρει και την κερδοφορία την οποία θέλουμε τελικά. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Οπότε, νομίζω, μας δίνεις μια ωραία πάσα να περάσουμε στο Χρήστο, γιατί ήδη μας ανακοίνωσε ότι το two-factor authentication έγινε multi-factor authentication, οπότε μπορεί να είναι και 3 και 4, δεν ξέρω. Οπότε, θα ήθελα, έτσι, Χρήστο, να μας πεις πώς διαμορφώνεται το περιβάλλον της κυβερνοασφάλειας και ποια είναι η προσέγγιση που πρέπει να υιοθετούν οι οργανισμοί, οι επιχειρήσεις για να αξιολογούν, να διαχειρίζονται, να περιορίζουν τους κινδύνους. Υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές που πρέπει κανείς να ακολουθήσει, πώς πρέπει να κινηθούν και ποια είναι η τάση των κινδύνων, έτσι, γιατί ακούσαμε προηγουμένως ότι πριν το COVID, εν πάση περιπτώσει, υπήρχε περισσότερο appetite. Θα το συζητήσουμε μετά το θέμα του appetite στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, αλλά ο αριθμός των περιστατικών, καθημερινά διαβάζαμε στις εφημερίδες ότι έχει αυξηθεί, διότι όλοι ξαφνικά πήγαμε σπίτι μας και δουλεύουμε online. Έτσι. Και πολλές φορές, όπως είπε και ο Κώστας, με συστήματα που δεν ήταν σχεδιασμένα εκ των προτέρων, αναγκαστήκαμε σε 2-3 μέρες να φύγουμε όλοι από το γραφείο και να πάμε να δουλεύουμε. Τι περιβάλλον, λοιπόν, κυβερνοασφάλειας, τι προσεγγίσεις πρέπει οι οργανισμοί να έχουν για το risk management? Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από τη δικιά μου πλευρά. Θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω τα θέματα πολύ σωστά, τα οποία προαναφέρθηκαν για το περιβάλλον των κυβερνοαπειλών, απλά κάποιες βασικές αρχές για την κυβερνοασφάλεια. Η κυβερνοασφάλεια δεν είναι κάτι καινούριο. Η κυβερνοασφάλεια, όπως εξελισσόμαστε, έχει εξελιχθεί και η ορολογία. Ξεκίνησε ως ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων πριν 37 περίπου χρόνια, μετονομάστηκε σε ασφάλεια πληροφοριών και τώρα ίσως και για σκοπούς marketing το λέμε κυβερνοασφάλεια. Η κυβερνοασφάλεια δεν είναι μόνο οι hackers, οι κακοί hackers, οι κυβερνοεγκληματίες. Υπάρχει και αυτή η παρερμηνία, αν θέλετε, ότι οι κίνδυνοι του κυβερνοχώρου, προαναφέρθηκε προηγουμένως, βασικές οντότητες είναι νούμερο 1, οι υπάλληλοι των οργανισμών, οι νέοι σε ηλικία, οι οποίοι για εκπαιδευτικούς σκοπούς να ενισχύσουν τη φήμη τους, προσπαθούν να παρεσδίσουν σε συστήματα, το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο το οργανωμένο έγκλημα δεν έχει καμία σχέση με τις ταινίες που βλέπουμε, όπου μέσα σε 5 λεπτά έχουν παραβιάσει κυβερνητικούς οργανισμούς. Αντιγράφει και ακολουθεί τις τεχνικές και τους μεθόδους του παραδοσιακού εγκλήματος. Υπάρχουν βέβαια οι ομάδες που σπονσοράρονται από κυβερνητικά φορείς, αν θέλετε, και οι ακτιβιστές. Άρα το πλέγμα είναι πάρα πολύ πολύπλοκο, πάρα πολύ δυναμικό. Αυτά τα οποία λέμε σήμερα, αύριο ενδεχομένως δεν ισχύουν και οι πληροφορίες οι οποίες έχουμε είναι η κορυφή του παγόβουνου. Και αυτό θεωρώ ότι είναι και ένας από τους σημαντικότερους λόγους που δεν μπορούμε να έχουμε ιστορικά δεδομένα. Γιατί αυτά τα δεδομένα μετά από κάποιες μέρες δεν είναι ακριβείς, δεν είναι αξιόπιστα. Μετά λοιπόν, περνώντας αυτή την θεωρία, μετά τον κορονοϊό, το οποίο όλοι μας που ασχολούμαστε με την ασφάλεια, με την πληροφορική, ήταν ιστορικές στιγμές για εμάς και ενδεχομένως για όλους μας. Τα πράγματα τα οποία είδαμε ότι αλλάξανε, συμβάδισε το κυβερνοέγκλημα με την ψηφιοποίηση των οργανισμών. Πολύ απλά, οι κυβερνοεγκληματίες είχαν μεγαλύτερο πεδίο δράσης. Είχαν περισσότερα σημεία να εξετάσουν και κατ' επέκταση να παραβιάσουν. Εκείνη την περίοδο ήταν η πρώτη φορά που είδαμε τον εκβιασμό, το ransomware, το οποίο αρχικά κατά την περίοδο του κορονοϊού περιοριζόταν στην κρυπτογράφηση όλων των συστημάτων για εύλογους λόγους, λόγω επιχειρησιακής συνέχειας. Τα τελευταία 2 χρόνια αυτό εξελίχθηκε. Πριν την κρυπτογράφηση των δεδομένων γίνεται ταυτόχρονα και παραβίαση δεδομένων, διαρροή δεδομένων, είτε προσωπικών δεδομένων, είτε επιχειρησιακών εμπιστευτικών δεδομένων. Αυτό τώρα το οποίο βλέπουμε και θα προσπαθήσω να το περιορίσω στα δικά μας δεδομένα, τα ελληνικά,
Έχουμε παράδειγμα περσινό, όπου οι κυβερνοεγκληματίες βλέπουμε μία τάση να επικεντρώνονται σε εξωτερικούς συνεργάτες πρώτα, γιατί οι εξωτερικοί συνεργάτες, λόγω αυτής της υπερσυνδεσιμότητας, έχουν προσβάσεις με δεκάδες, εκατοντάδες τρίτες εταιρείες. Τα μέτρα ασφάλειας που εφαρμόζουν συνήθως είναι για ομοιογένεια κοινά. Άρα ο κυβερνοεγκληματίας αρχικά παραβιάζει και ξοδεύει αρκετό χρόνο έναν οργανισμό και στη συνέχεια με πολύ σχετικά εύκολο τρόπο μπορεί να παραβιάσει 200 οργανισμούς και να ζητήσει λίτρα από 200 οργανισμούς. Αυτές είναι οι βασικές αρχές των κυβερνοεγκληματιών. Το πιο ανησυχητικό είναι το ανθρώπινο δυναμικό και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, από τη μία πλευρά των κυβερνοεγκληματιών βλέπουμε πολύ μεγάλη βελτίωση στην οργάνωσή τους. Ένα παράδειγμα είναι ο δεύτερος πόλεμος που γίνεται αυτή τη στιγμή, ο κυβερνοπόλεμος, όπου είδαμε πολύ άμεσα οι κυβερνοεγκληματίες να οργανώνονται σε ειδικές ομάδες, κάθε ένας με τη δικιά του ατζέντα, να υποστηρίζει το ένα μέρος ή το άλλο. Και επίσης, ενώ τα προηγούμενα χρόνια βλέπαμε ότι υπήρχε μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ τους και δεν συνεργαζόντουσαν, τώρα συνεργάζονται ακόμα πιο ενεργά. Οι μεγάλες επιθέσεις συνήθως, να ξέρετε ότι συνήθως από πίσω είναι 3 ή 4 ομάδες. Είναι η ομάδα η οποία είναι τεχνική και κάνει την παραβίαση, το φτάνει μέχρι σε ένα σημείο. Στη συνέχεια υπάρχουν οι άλλες ομάδες οι οποίοι είναι η δουλειά τους, πουλάνε τα εργαλεία για να γίνει η επίθεση ακόμα πιο επιτυχημένη. Αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική επίθεση, απλά πουλάνε κάποιες υπηρεσίες κι αυτοί. Και η τρίτη ομάδα είναι η ομάδα των διαπραγματευτών. Αυτοί δεν έχουν τεχνικές γνώσεις, ενδεχομένως δεν ξέρουν τι είναι IT, τι είναι cyber, αλλά κάνουν πολύ καλές διαπραγματεύσεις. Και η τέταρτη ομάδα η οποία βλέπουμε να μεγαλώνει πάρα πολύ είναι αυτοί οι οποίοι αφήνουν ίχνη και πανέρχονται μετά από ένα χρονικό διάστημα. Απ' την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη για επαγγελματίες ασφάλειας, για επαγγελματίες πληροφορικής. Δεν θα έλεγα ότι η πλειοψηφία των κυβερνοεπιθέσεων οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος. Το 100% των κυβερνοεπιθέσεων, των επιτυχημένων, οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος. Τουλάχιστον με τη δικιά μας εμπειρία στην Ελλάδα. Επειδή λοιπόν όλο αυτό είναι ένα συνεχόμενος πόλεμος, πάντα οι εγκληματίες είναι ένα βήμα μπροστά, όπως όλοι μας, η δικιά μας κοινότητα δεν κάθεται, προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Και σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν κάποιες τεχνικές, τις οποίες σίγουρα θα τις δούμε όλοι μας και στην προσωπική μας ζωή και στην επαγγελματική βέβαια. Ένα είναι αυτό με το MFA, το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως, με τα token και τους διπλούς κωδικούς. Αυτό το οποίο υπάρχει μεγάλη τάση είναι το λεγόμενο Zero Trust. Τι σημαίνει αυτό μη τεχνικά? Έρχεται ένας επισκέπτης στο σπίτι μας. Χτυπάει το κουδούνι, ρωτάμε ποιος είναι, μπαίνει μέσα. Τώρα πια κοιτάζουμε ότι είναι αυτός. Αυτό είναι το 2FA. Τον ακούμε, τον βλέπουμε. Αφού μπει μέσα, ενώ ξέρουμε ποιος είναι, δεν τον εμπιστευόμαστε. Τον ακολουθάμε συνέχεια από πίσω. Ίσως σε κάποιους χώρους δωμάτια να τον αφήσουμε, αλλά τον ακολουθάμε από πίσω. Το δεύτερο παράδειγμα, το οποίο λόγω της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού και ιδιαίτερα στους ελληνικούς οργανισμούς βλέπουμε ραγδαία αύξηση, είναι το λεγόμενο XOR. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πυροβολώ και μετά σημαδεύω αυτόματα. Άρα, όταν έχω κάποιες ενδείξεις ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει στα συστήματά μου, δεν περιμένω το σύμβουλο, τον IT, τον security να το δει. Τα συστήματα παίρνουν άμεσα ενέργειες, αποκλείοντας την πρόσβαση, για παράδειγμα, και μετά τον ρωτάω, παίρνω τηλέφωνο τον Χρήστο και του λέω, εσύ είσαι ή ήταν κάποιος άλλος? Ενδεικτικό παράδειγμα πρόσφατο, σε μεγάλο οργανισμό, δεν κρυπτογραφήθηκε για 10 λεπτά
Η τα λίτρα που ζητούσαν ήταν $5 εκατομμύρια λόγω αυτού του μηχανισμού για 10 λεπτά. Άρα, κλείνοντας αυτό το πρώτη τοποθέτηση, είναι πάντα οι κυβερνοεγκληματίες είναι μπροστά από εμάς. Υπάρχει μεγάλη έμφαση το να τους σταματήσω. Θα συμβεί. Προσπαθώ να περιορίσω την επίπτωση. Ευχαριστούμε, Χρήστο. Σύνθετο περιβάλλον αυτό που μας περιγράφεις. Και πάντα πρέπει να προσέχουμε το αδύνατο σημείο, γιατί από εκεί θα εισβάλλουν στον οργανισμό. Και ανέφερες κάποιες πρακτικές, γενικότερα βέλτιστες πρακτικές. Θες να μας πεις κάτι άλλο πάνω σε αυτό, γενικά τι πρέπει να κάνουν οι εταιρείες, πιο γενικά φαντάζομαι, όχι τόσο. Ναι. Όπως πολύ σωστά προαναφέρθηκε, ο πιο δυνατός ή αδύναμος κρίκος είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Πέρα από αυτό, κάτι το οποίο βλέπουμε και στην ασφαλιστική αγορά να υιοθετείται επιτέλους, είναι το πώς καταλαβαίνουμε τις δυνάμεις μας ως οργανισμός. Συνήθως αυτό το οποίο κάναμε όλοι μας, υπήρχε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο ήταν αυτοαξιολόγηση συνήθως απαντιόταν από μη εξειδικευμένα άτομα. Εδώ τώρα βλέπουμε μία τάση και αυτή η τάση επιβάλλεται σε κάποιους κλάδους όπως είναι ο τραπεζικός, όπου δοκιμάζουμε, κάνουμε προσομοιώσεις κυβερνοεπίθεσης, είτε επί χάρτου, αυτό λέγεται wargaming. Αυτό τι σημαίνει? Κάνουμε μία προσομοίωση κρίσεων, το οποίο συμμετέχει όλη η διοίκηση. Και εκεί, εκτελώντας κάποια σενάρια, μπορούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό να δούμε το επίπεδο μας ορίμανσης, όχι μόνο το τεχνικό, αλλά και το διαδικαστικό, και τα θέματα διακυβέρνησης και τα θέματα επικοινωνίας. Και το επόμενο επίπεδο είναι αυτό το οποίο λέγεται red teaming. Η ορολογία είναι στρατιωτική, αμερικάνικη. Υπάρχει η ομάδα red team, οι οποίοι είναι οι σύμβουλοι αξιοδοτημένοι, οι οποίοι κάνουν την επίθεση. Υπάρχει η blue team, είναι οι αμυνόμενοι. Αυτοί δεν γνωρίζουν για την επίθεση. Η επίθεση γίνεται απρογραμμάτιστα. Και είναι η white team, η οποία είναι η διοίκηση. Δηλαδή την επίθεση την ξέρει μόνο η διοίκηση. Άρα προσπαθούμε να προσομοιώσουμε μια πραγματική κυβερνοεπίθεση με συγκεκριμένους στόχους. Δηλαδή, η Red Team έχει 2 μήνες να προσπαθήσει να κρυπτογραφήσει τον file server, να προσπαθήσει να διαρρεύσει όλο το πελατολόγιο. Στη συνέχεια, με βάση αυτές τις 2 ασκήσεις, βέβαια, βγαίνουν κάποια αποτελέσματα, βγαίνουν κάποια πορίσματα και έρχονται λοιπόν οι οργανισμοί και αναθεωρούν όλο το πρόγραμμα κυβερνοασφάλειας που έχουν εφαρμόσει. Το τελευταίο, το οποίο βλέπουμε μεγάλη πρόοδο, και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, το ENISA, είναι η διαμοίραση πληροφοριών. Όντως υπάρχει, η κουλτούρα μας είναι να μην λέμε τι θέματα έχουμε ή τι περιστατικά έχουμε. Υπάρχουν λοιπόν κάποια πλαίσια τα οποία λέγεται Cyber Threat Intelligence, είναι η ορολογία, όπου γίνεται διαμοίραση, υπάρχουν αυτή τη στιγμή τεχνολογίες, πληροφοριών για τις κυβερνοεπιθέσεις. Anonymized βέβαια, φτάνει μέχρι σε επίπεδο χώρα, σε επίπεδο κλάδου. Αυτό πώς μας βοηθάει, και το παράδειγμα είναι με μία επίθεση που προαναφέρθηκε πριν από αρκετά χρόνια, το οποίο ξεκίνησε και τότε από την Ουκρανία, τον Νοτπέτια. Αυτή η επίθεση ξεκίνησε αρχικά από Φιλιππίνες. Κάποιος από τις Φιλιππίνες το ανέφερε και αρκετοί οργανισμοί στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου και των ελληνικών, είχαν θωρακιστεί πριν έρθει αυτή η επίθεση λόγω της διαφοράς ώρας στην Ελλάδα. Ενδεικτικά έτσι παραδείγματα από καθημερινές εμπειρίες. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο, πολύ, πολύ ενδιαφέροντα. Να περάσουμε σε ένα λίγο διαφορετικό θέμα που έχει να κάνει με αυτό που λέμε silent risk, non-affirmative risk. Μας μίλησε πριν ο Γιάννης για τις affirmative καλύψεις cyber που έχουμε. Όμως, θέλω να ρωτήσω την Εύη, η οποία έχει ασχοληθεί αρκετά με αυτό το θέμα, διότι όπως αναφέρθηκε στην αρχή της σημερινής εκδήλωσης,
είναι μια συνδιοργάνωση Επιτροπής Περιουσίας και Αστικής Ευθύνης, η οποία είχε εργαστεί και προηγουμένως, φτιάχνοντας και έναν οδηγό cyber, και βρίσκω την ευκαιρία να το θυμίσω, γιατί είμαστε μέλη αυτών των επιτροπών όλοι στο πάνελ εδώ πέρα, και ο Τζουζέπε βεβαίως μαζί, να την βρείτε, να την ανακαλύψετε, να την ξαναδιαβάσετε τον οδηγό αυτό που είχαμε φτιάξει. Εκεί μέσα λοιπόν υπήρχε ένα ολόκληρο κεφάλαιο που έχουμε αφιερώσει στο θέμα Silent Risk, το οποίο ίσως είναι αρκετά σημαντικό. Έτσι, περνώντας την Εύη, λοιπόν, να τη ρωτήσω αν βλέπει ότι μπορεί το cyber να επηρεάσει ένα κλασικό ασφαλιστήριο περιουσίας, έτσι, σαν αυτά που γράφουμε κάθε μέρα, και ίσως και κάποια παραδείγματα του πώς ακριβώς θα μπορούσε να επηρεαστεί ένα property policy και ένα liability policy ενδεχομένως από την έκθεση σε cyber hazards. Ευχαριστώ για την ερώτηση και καλησπερίζω και εγώ με τη σειρά μου όλους. Όπως είπαμε, πολλά παραδοσιακά συμβόλαια και περιουσίας αλλά και διαφόρων κλάδων δεν αναφέρουν συγκεκριμένα τον κίνδυνο κυβερνοχώρου. Και θεωρητικά, κάποιος θα μπορούσε να υποθέσει ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να αποζημιώνουν ζημιές από αυτό το κίνδυνο. Πότε θα μπορούσε αυτό να προκύψει? Στις εξής περιπτώσεις. Όταν, καταρχήν, οι κυβερνοεπιθέσεις ως αιτία ζημιάς ούτε αναγράφονται ρητά στις καλύψεις, αλλά ούτε και στις εξαιρέσεις. Ή όταν το λεκτικό της εξαίρεσης δεν είναι σαφές. Ή όταν το λεκτικό της κάλυψης δεν είναι σαφές ή έρχεται σε αντίθεση με άλλον όρο του ασφαλιστηρίου συμβολέου. Αυτό, όπως προαναφέρθηκε, αλλά θα το επαναλάβω και με την αγγλική ορολογία και όπως το έχουμε μεταφράσει στα ελληνικά, λέγεται silent risk ή non-affirmative cyber risk και το έχουμε μεταφράσει στα ελληνικά σιωπηρό κίνδυνο κυβερνοχώρου ή μη ρητό κίνδυνο κυβερνοχώρου. Ας πούμε παράδειγμα για ένα συμβόλαιο περιουσίας και για ένα αστικής ευθύνης. Τα συμβόλαια περιουσίας, όπως όλοι γνωρίζουμε, καλύπτονται υλικές ζημιές και διακοπή εργασιών από φυσικές ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι κακόβουλο λογισμικό επηρεάζει τα δεδομένα σε ένα προγραμματιζόμενο μηχάνημα με αποτέλεσμα να έχουμε πυρκαγιά σε μια μονάδα παραγωγής. Και εδώ αναρωτιόμαστε και τίθενται τα θέματα. Τα δεδομένα αποτελούν περιουσιακό στοιχείο και επίσης η επίθεση μέσω κακόβουλου λογισμικού εμπίπτει στην έννοια της κακόβουλης ενέργειας. Ας πάμε σε ένα συμβόλαιο γενικής αστικής ευθύνης με επέκταση ευθύνης εργοδότη. Το έχει αγοράσει, ας πούμε, μια επιχείρηση, ένα κατάστημα. Από κυβερνοεπίθεση υπερθερμαίνεται το σύστημα θέρμανσης του καταστήματος, ξεσπάει πυρκαγιά και τραυματίζει πελάτες, τρίτους δηλαδή, και εργαζόμενους. Άρα βλέπουμε πώς μπορεί να συμβεί αυτό και στα παραδοσιακά συμβόλαια. Και μπορούμε, αναρωτιόμαστε, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη τι μπορούν να κάνουν και πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Εμπλεκόμενα μέρη, οι ασφαλισμένοι, οι ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά και οι εποπτικές αρχές. Οι ασφαλισμένοι, καταρχάς, μαζί με τους ασφαλιστικούς τους συμβούλους, θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τα συμβόλαια που έχουν, ώστε να βεβαιωθούν για το είδος και το εύρος της κάλυψης που έχουν αγοράσει. Και σε δεύτερο βήμα αξιολογούν να αγοράσουν το standalone policy με όλες τις ωραίες καλύψεις που μας ανέλησε προηγουμένως ο Γιάννης. Τώρα, για τις ασφαλιστικές εταιρείες, ο σιωπηρός κίνδυνος κυβερνοχώρου μπορεί να αποτελεί ένα πολύ σημαντικό και μη αναμενόμενο κίνδυνο στα χαρτοφυλάκια τους. Διότι μια ασφαλιστική εταιρεία χρησιμοποιεί λεκτικά μη ρητού κινδύνου, δεν θα μπορούσε να έχει υπολογίσει και μετρήσει τον πιθανό κίνδυνο που ίσως ακούσια να καλύπτει σε κάποιες περιπτώσεις. Ούτε θα μπορούσε να είχε μετρήσει και αξιολογήσει την έκθεση του κάθε ασφαλισμένου της και του κάθε συμβολέου του στο κίνδυνο αυτό, ούτε να έχει χρεώσει το αναλογούν ασφάλιστρο,
Αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι δεν θα μπορούσε να έχει υπολογίσει τη συσσόρευση του κινδύνου κυβερνοχώρου στο χαρτοφυλάκιό της. Οπότε, εκεί βλέπουμε και τις εποπτικές αρχές και να δούμε λίγο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο πώς το αντιμετωπίζουν αυτό. Η ΕΙΟΠΑ, Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, συνιστά αυξανόμενη και όλο και περισσότερο αυξανόμενο έλεγχο στις ασφαλιστικές εταιρείες, αναφορικά με την έκθεσή τους στο κίνδυνο κυβερνοχώρου, λόγω πιθανών differούμενων όρων στα συμβόλαιά τους. Και επίσης επισημαίνει ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικές στους όρους και στις προϋποθέσεις των συμβολέων τους. Οπότε, εδώ βλέπουμε ότι αυτό που πρέπει να κάνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες σίγουρα είναι να επικαιροποιήσουν τα λεκτικά τους, τους όρους, τις καλύψεις, τις εξαιρέσεις και φυσικά το ένα να συνάδει με το άλλο και να μην υπάρχουν κενά. Ένα άλλο θέμα που η ΕΙΟΠΑ επισημαίνει είναι ότι σε περίπτωση μη αποζημίωσης, όταν υπάρχει κάποια βεβαιότητα ως προς την κάλυψη, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δικαστικές διενέξεις και το αποτέλεσμα μόνο άσχημο θα ήταν για το χώρο μας, διότι η κατάληξη θα ήταν είτε οι ασφαλιστικές εταιρείες να έχουν οικονομικές απώλειες, αλλά είτε να έχουν την απώλεια της εμπιστοσύνης των ασφαλισμένων. Ευχαριστούμε πολύ, γιατί μας λες ουσιαστικά ότι ως γενεσιουργός αιτία μιας καλυπτόμενης, ας πούμε, περίπτωσης, μιας πυρκαγιάς, ένα cyber event μπορεί να αποζημιωθεί μέσω του καλυπτόμενου κινδύνου, από το ασφαλιστήριο περιουσίας ή αστικής ευθύνης ή οτιδήποτε. Άρα, μας δίνεις και μια ισχυρή σύσταση να μελετήσουμε πολύ προσεκτικά τα χαρτοφυλάκια μας, να μελετήσουμε και να αξιολογήσουμε τον κίνδυνο cyber που υπάρχει, προκειμένου να δούμε πώς θα τον διαχειριστούμε, αν θα τον διατηρήσουμε, αν θα εμπασχετώσει να τον διαχειριστούμε, αλλά πρώτα απ' όλα να τον γνωρίζουμε και να τον έχουμε ποσοτικοποιήσει. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό και την ισχυρή σύσταση που κάνεις, που πιστεύω ότι έχεις απόλυτο δίκιο. Θέλω να περάσω τώρα προς όλους μια-δυο ερωτήσεις που προέκυψαν και από αυτά που είπατε, αλλά και από τις πρωινές ομιλίες των Στίβεν και Μάρκο, που περισσότερο να μας πείτε ποιο είναι το appetite, το risk appetite των ελληνικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων να αυξήσουν τις εργασίες τους. Ακούσαμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο potential, γιατί είναι το 1% των ασφαλίστων στην Αμερική. Από την άλλη μεριά ακούσαμε ότι και τα αντικρουόμενα μηνύματα ότι μειώνεται το capacity ενώ διπλασιάζονται τα rates. Ποιο είναι το appetite, ειδικά μετά το COVID, που όλοι βρεθήκαν να μην ξέρουν ακριβώς πόσο συχνά γίνονται οι ζημιές σε σχέση με αυτά που ξέραν στο παρελθόν. Τα loss ratios, ακούσαμε τα trends και πολύ ευγενικά και ο Μάρκο μας είπε ότι οι αντασφαλιστές πολύ ευγενικά έχουν 15 θέματα που θέλουν να συζητήσουν πριν τις ανανεώσεις. Άρα, και προς όλους θα έλεγα, δεν ξέρω, Γιάννη, να μας πεις πρώτα εσύ, πώς βλέπουμε το risk appetite των ελληνικών εταιρεών, δηλαδή θα μεγαλώσει το cyber market στην Ελλάδα ή θα μείνει ως έχει? Είναι σίγουρα μια ευκαιρία. Έτσι το βλέπουν και οι ασφαλιστικές εταιρείες, πιστεύω. Από την άλλη, το cyber insurance είναι μια δουλειά την οποία, εάν αποφασίσεις να ασχοληθείς, πρέπει να το κάνεις με το σωστό τρόπο. Εάν το κάνεις με τρόπο κάνοντας εκτόσεις, μόνο σε περιπέτειες μπορείς να πεις. Άρα λοιπόν, γιατί δεν αρκεί ένα απλό assessment από το γραφείο του Underwriter για να καταλάβει τον κίνδυνο που αναλαμβάνει. Είναι τόσο σύνθετο με τις νέες τεχνολογίες, με τους cloud providers που χρησιμοποιούν όλες οι εταιρείες, με τους hackers οι οποίοι ψάχνουν να βρουν τον πιο αδύναμο κρίκο στην αλυσίδα. Είτε είναι κάποιος προμηθευτής, όπως είπατε,
νωρίτερα, είτε ο οποιοσδήποτε, είτε ο ανθρώπινος παράγοντας, ο οποίος τις περισσότερες φορές μπορεί να λειτουργήσει ή πιο χαλαρά ή παρακούοντας την αυστηρή πολιτική μιας εταιρείας. Άρα λοιπόν, ναι μεν είναι ευκαιρία, αλλά πρέπει οι εταιρείες να το κάνουν με το σωστό τρόπο. Και πιστεύω, επειδή έχουν συνειδητοποιήσει το εύρος της έκθεσης στον κίνδυνο, όπως είπε και ο Κώστας, έχουμε τόσες ζημιές, είναι σίγουρο ότι αυτές οι ζημιές μπορεί να οδηγήσουν σε ένα spiral effect, σε απαιτήσεις διοικητικού συμβουλίου, σε απαιτήσεις τρίτων κλπ. Άρα λοιπόν θα έλεγα είναι κάτι σαν το κινέζικο φαγητό. Εάν είναι να το φας, πρέπει να το φας σε ένα καλό εστιατόριο, αλλιώς φάει κάτι άλλο. Εσύ που σερβίρεις πιο πολύ cyber καλύματα, έτσι το ξέρουμε αυτό, άλλωστε στην ελληνική αγορά είσαι από τους προδιαθρούς, βλέπεις το appetite να μεγαλώνει, βλέπεις το θεωρώ δεδομένο. Δηλαδή δεν τίθεται θέμα για το αν θα μεγαλώσει το cyber σαν αγορά, σαν ασφάλιστρα, Το μόνο ερώτημα είναι προς ποια κατεύθυνση θα πάει. Δηλαδή, θα συνεχίσουμε να βλέπουμε standalone cyber προϊόντα ή θα υπάρχει ένα cyber module το οποίο θα είναι από την ασφάλεια του σπιτιού μας και του αυτοκινήτου μας μέχρι το D&O μας. Δηλαδή, θα είναι το product ή peril. Αυτό είναι έτσι ένα από τα debate που υπάρχουν. Και επίσης, η δική μου εκτίμηση και από αυτά που βλέπω να συμβαίνουν αυτή τη στιγμή είναι ότι θα δούμε πιο πολύ υβριδικά προϊόντα από πλευράς εταιρεών. Δηλαδή, ήδη η παραδοσιακή ασφαλιστική κάλυψη, risk transfer, αποζημιώνω, είναι μόνο ένα κομμάτι της εξίσωσης ήδη και σήμερα. Το κομμάτι των υπηρεσιών είναι κάτι το οποίο δίνουν έμφαση ήδη οι εταιρείες. Αυτό θα αυξηθεί περισσότερο και θα γίνει πολύ περισσότερο ένα blend, το οποίο θα έχει να κάνει με εργαλεία πρόληψης, εργαλεία διαχείρισης, εργαλεία διαχείρισης συνεπειών. Άρα αυτό θα είναι πολύ περισσότερο αναμειγμένο με την ασφαλιστική κάλυψη από ό,τι είναι σήμερα. Δηλαδή αυτό βλέπω να γίνεται. Τώρα, το μέγεθος, ξαναλέω, είναι δεδομένο ότι θα μεγαλώσει πάρα πολύ. Να πω και εγώ κάτι σε αυτό. Σαφώς συμφωνώ με τους δύο συναδέλφους. Σίγουρα θα μεγαλώσει. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι η μεγάλη προσοχή που πρέπει να έχουμε. Και προσοχή πάρα πολύ ως προς τα λεκτικά. Αυτό που βλέπω είναι ότι επειδή η ορολογία και τα συμβόλαια που έχουμε ξεκίνησαν από άλλες αγορές, τείνουμε να επαναλαμβάνουμε στην αγγλική κάποιους όρους, να μην τους αποδίδουμε ή στην απόδοσή τους να έχουμε κάποια θέματα, αλλιώς να το γράφει ο ένας και αλλιώς ο άλλος. Άρα, όταν και όποτε αποφασίσουμε κάποια προϊόντα, είτε standalone, είτε μέσα στα παραδοσιακά μας συμβόλαια, θα πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στην ορολογία, στις λέξεις, στη διατύπωση. Το ένα είναι αυτό, στους ορισμούς. Και το άλλο είναι ότι θα έλεγα να έχουμε αρκετή περιπτωσιολογία αποζημιώσεων και εμπειρίας από το εξωτερικό, από τους αντασφαλιστές μας, από τους συνεργάτες μας, για να δούμε έτσι λίγο πώς θα το πάμε. Ευχαριστούμε πολύ. Λέω μήπως ανοίξουμε ερωτήσεις από όλους προς τους ομιλητές, προς κάποιον συγκεκριμένο ή προς όλους αν θέλετε. Είμαστε στη διάθεσή σας. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο ποσοστό διείσδυσης που λέμε στις ιδιωτικές εταιρείες ως προς τα ασφαλιστήρια για cyber insurance, αν υπάρχει κάποιο τέτοιο ποσοστό, και αν αυτά που λέμε για τον ιδιωτικό τομέα έχουν γίνει αντιληπτά και από το δημόσιο, δηλαδή αυτή η κουλτούρα από το στρατό, τους δήμους, τους οργανισμούς, τις εταιρείες κοινής ωφελίας, αυτές ασφαλίζονται για τα δεδομένα, τα εκατομμύρια που έχουν. Ξέρω ποιος θέλει, όποιος θέλει. Η διείσδυση σίγουρα έχει αρχίσει να αυξάνεται και η καμπύλη για το που βλέπουμε για την αύξηση των συμβολέων και των ασφαλιστών του cyber είναι πολύ πιο γρήγορη από ό,τι σε άλλα προϊόντα. Δηλαδή, αυτό είναι ένα παράδειγμα με ένα άλλο έτσι, πιο σύγχρονο προϊόν, ο χρόνος που πήρε στο συμβόλαιο της ευθύνης τελεχών να φτάσει στα νούμερα που είναι σήμερα το cyber ήταν σχεδόν υπερδιπλάσιος. Οπότε ανεβαίνει. Αλλά δεν ανεβαίνει, βέβαια, όπως γίνεται πάντα στην Ελλάδα, τόσο γρήγορα όσο γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Και ο λόγος έχει να κάνει, είναι ίδιο, δεν διαφέρει σε κάτι, με τον λόγο που δεν έχουμε το ίδιο penetration και στα υπόλοιπα ασφαλιστικά προϊόντα. Είναι η κουλτούρα που έχουμε και η τάση που υπάρχει. Όμως η συνειδητοποίηση γίνεται πολύ πιο γρήγορα. Τώρα, όσο αφορά το δημόσιο, σίγουρα θέλουν να ασφαλιστούν, σίγουρα έχουν συνειδητοποιήσει και αυτοί τις ευθύνες και άλλωστε κάποια ιδιαίτερα high profile χτυπήματα των τελευταίων μηνών είναι σε εταιρείες του δημοσίου. Έτσι, και αναφέρομαι ονομαστικά γιατί είναι public knowledge, αλλιώς προφανώς είναι επιστημονικές πληροφορίες, αλλά είδαμε τι έγινε με τα ΕΛΤΑ, τα οποία ήταν down για περίπου 3 εβδομάδες μέχρι να επανέλθουν. Είδαμε την ιστορία με τη ΔΕΣΦΑ, η οποία είναι και εταιρεία στρατηγικής σημασίας για τη χώρα. Οπότε η ανάγκη και η συνειδητοποίηση υπάρχει. Δυστυχώς, ίσως δεν υπάρχει ακόμα τόσο πολύ κουλτούρα ή ετοιμότητα, αλλά νομίζω ότι θα πάμε και προς τα εκεί. Δεν θα υπάρχει διαφορά με τον ιδιωτικό τομέα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αν μπορώ να προσθέσω, το οποίο συνάδει και την προηγούμενη τοποθέτηση για την αύξηση. Θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου αυτή η ασφάλιση, όπως προανέφερε, να έρθει και σε προσωπικό επίπεδο, ως φυσικό πρόσωπο. Αρχικά υπήρχαν κάποιες προβλέψεις ότι η νέα γενιά δεν τους ενδιαφέρουν τα προσωπικά δεδομένα. Το βλέπουμε τώρα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άρα, για αυτή την κάλυψη, ενδεχομένως, αν χακευτεί το δικό τους το λάπτοπ και διαρρεύσει κάποιες φωτογραφίες, θα έχουν κοινοποιήσει ήδη στα social media. Αυτό όμως το οποίο βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση, θα πω και προσωπικό παράδειγμα, είναι ότι δεδομένου ότι τώρα πηγαίνουμε σε μια εποχή έξυπνου σπιτιού, το να είμαστε σε διακοπές και ο κυβερνοεγκληματίας, που υπάρχουν κάποια καταγεγραμμένα περιστατικά, μας εκβιάζει ότι αν δεν μου δώσει ένα πολύ μικρό ποσό, θα σου κλείσω το ψυγείο. Και επειδή έχεις κρέατα στο ψυγείο, η σύζυγος δεν της νοιάζουν για τα κρέατα, αλλά πόσο χρόνο θα κάνει, ιδιαίτερα αν είσαι στην Κρήτη διακοπές. Αυτό είναι πραγματικό παράδειγμα. Έτσι. Πόση ώρα θα της πάρει να το καθαρίσει το ψυγείο. Και πολλά άλλα παραδείγματα που θα είναι καθημερινότητά μας, μέχρι και παράδειγμα ότι ενώ οδηγάς, το αμάξι θα στρίβει, θα σε κλειδώνει μέσα και θα σου έρχεται και μήνυμα 100 ευρώ για να σου ξεκλειδώσει τα αμάξι και να μπορείς να πας εκεί που θέλεις να πας. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο είναι ότι και πάντα μιλάμε για ελληνικά δεδομένα. Επειδή οι μεγάλες κυβερνοεπιθέσεις έμεσα, όχι στοχευμένα, είχαν και διαρροή προσωπικών δεδομένων διοικητικών στελεχών και όχι τόσο για δεδομένα εταιρικά, αλλά για προσωπικά, θεωρούμε ότι είναι και αυτός ένας μοχλός για την περαιτέρω διείσδυση του προϊόντος. Με ακούτε, ναι. Λοιπόν, η ερώτηση είναι περισσότερο στο κομμάτι της διαχείρισης της ζημιάς. Οπότε απευθύνεται σε όλους σας όποιοι έχετε έτσι συναντήσει κάποια τέτοια περίπτωση, αλλά νομίζω ότι ο Βιδάκης μπορεί να μας πει. Αν υπάρχει περίπτωση ο οργανισμός που πλήττεται, ο ασφαλισμένος, να αντιδράσει. Δηλαδή, αν έχουμε κάτι παραπάνω να κάνουμε μετά από μια κυβερνοεπίθεση, αφού έρθει το ransomware κτλ., εκτός από το να διαπραγματευτούμε. Δηλαδή, μόνο δηλαδή το debate είναι στο πόσο θα ρίξουμε το ποσό στη διαπραγμάτευση, υπάρχουν αντίμετρα που μπορούμε να κάνουμε. Πολύ εύστοχη ερώτηση. Όταν γίνει ένα περιστατικό, χρειάζεται δύο πράγματα, θα έλεγα. Ψυχραιμία, ειλικρίνεια. Είναι σαν να διαχειριζόμαστε μία κανονική διαχειριζόμαστε μία κρίση ως οργανισμό. Λόγω του αντικειμένου τα προηγούμενα χρόνια βλέπαμε κάποιους οργανισμούς να το κρύβουν, να μην το κοινοποιούν, να μην εμπλέκουν τα κατάλληλα στελέχη του οργανισμού και το καθεξής. Άρα, το νούμερο ένα που χρειάζεται είναι άμεσα να δημιουργηθεί, να συναντηθεί αυτή η ομάδα διαχείρισης κρίσεων, η οποία τα προηγούμενα χρόνια ήταν μόνο IT, τώρα πια είναι σχεδόν όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, ανώτατα στελέχη. Τα μέτρα τα οποία πρέπει να κάνεις και να λάβεις, στην καλύτερη περίπτωση έχουν ήδη δοκιμαστεί. Ανέφερα προηγουμένως κάποιες βέλτιστες πρακτικές όπως το wargaming, red teaming.
Σε περίπτωση που δυστυχώς κάποιος οργανισμός δεν το έχει κάνει, σίγουρα υπάρχουν κάποιες βέλτιστες πρακτικές για να περιορίσεις την επίπτωση. Και υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία. Να πω κάποια ενδεικτικά παραδείγματα. Ο πρώτος στόχος σου είναι να κόψεις τον κυβερνοεγκληματία. Γιατί μπορεί να βλέπεις κάποιες ενδείξεις, μπορεί να έχει κρυπτογραφηθεί ένα σύστημα, αλλά αυτό συνεχίζει να εργάζεται. Παλιά είχαμε την πολυτέλεια που το σερβερ, το καλώδιο ήταν δίπλα στο IT, στο ίδιο δωμάτιο, ήταν εύκολο. Μετά πήγε στο υπόγειο, πριν 20 χρόνια, έπρεπε να κατεβώ και μια σκάλα. Τώρα είναι στο cloud, δεν ξέρω καν που είναι. Υπάρχουν όμως τεχνικές, τις οποίες τώρα πια πολύ εύκολα κατεβάζεις όλο το ίντερνετ και κόβεις τον κυβερνοεγκληματία. Δεύτερο ενδεικτικό, τα δεδομένα τα οποία διαρρέονται, συνήθως διαρρέονται σε σημεία τα οποία μπορούμε να τα εντοπίσουμε χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις. Άρα, ανεξάρτητα του τι μας λέει ο κυβερνοεγκληματίας, υπάρχουν τώρα πια τεχνικές που μπορούμε, βέβαια όλα αυτά είναι θέμα τύχης, να τα πάρουμε πίσω από τον κυβερνοεγκληματία. Ευχαριστούμε. Βλέπω και το χρόνο λίγο να έχει περάσει, οπότε αν μου επιτρέπετε να ευχαριστήσω την Εύη, τον Χρήστο, τον Γιάννη και τον Κώστα για την συζήτηση αυτή που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, πιστεύω, και να περάσουμε στο επόμενο μέρος του προγράμματος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη. Με ακούτε? Τώρα με ακούτε. Θα περάσουμε λοιπόν στο τελευταίο μιλητή μας, που είναι ο κύριος Σέιμ Σίμκινγκ, τον οποίο και καλωσορίζω. Ο Σέι είναι Global Head of Cyber στο Διεθνή Αντασφαλιστικό Όμιλο Howden και έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρία στην ασφαλιστική αγορά. Έχει διατελέσει σε πολλές διευθυντικές θέσεις στην Ευρώπη και στο Ισραήλ. Αυτό που είναι ξεχωριστό για το Σέι είναι ότι είναι ο πρώτος broker που έκλεισε το πρώτο ασφαλιστήριο συμβόλαιο cyber το 1997. Τότε βέβαια δεν λεγόταν cyber, λεγόταν internet liability. Και είναι τιμή μας που είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Είναι λοιπόν εξειδικευμένος στην ασφάλιση των κυβερνοκινδύνων και συνεχίζει να αναπτύσσει καινοτόμα ασφαλιστικά προϊόντα και έχει και επίσης εκπαιδευτικό ρόλο στο Howden, στην Ακαδημία της Howden. Οπότε τον καλωσορίζω. Say thank you for your presence. Looking forward to your presentation. You think you can hear me without the speaker? So you are the only great people that stay around, most of the people that. And I will be coming from the side for that people stay. And small day. But over, because you stay around, everybody wants to know. Yeah, if I can have a hand mic, that's pretty great. Can I have my presentation, please? Okay, so just by way of introduction, my name is Shai Simkin. As you mentioned, I have to stand where here behind? I can move around. Thank you. Okay. So I live in Tel Aviv, and for you who don't know, we are a big cyber hub. I started my insurance career in '86 in London, did my ACII, went then to my country. I wanted to be an insurance broker. And then I got really, really bored of insurance, nothing to do for those people that, and I said that, you know, the insurance industry has been around for 300 years. And it's a great industry, but nothing has been invented. And all my friends were going to the high tech, and everybody was
starting a startup. And I said, you know, I studied, I've had so many years in the insurance industry. What can I do with all these years that I studied? I said, maybe I'll invent something new. That's when I wrote my first cyber policy in 1995. And in 1996, I managed to get somebody, there was no drinking ban in London back then. So I managed to get some drunken underwriter over lunch. And he signed the policy. And we called it internet liability. And nothing happened. So it was really, really great to invent something in the industry, but people didn't buy the policy. Truly, it was only, I would say, 80–90% of the business was in the US, and it was centered around HIPAA and around the regulation. And it's only around 2014 that we really started seeing the product being bought post the Target event. People all over the world woke up one day and said, wow, you know, this can be a real damage to our company. And now I'm running around in 45 countries talking about cyber, convincing people to buy cyber, handling lots and lots of claims, something that I didn't do in my past. So what I want to share with you today is my experience over the last 3 years with dealing with many, many, many claims. And hopefully you will have time to prepare all the difficult questions for me, because I don't know what questions you asked here, so I'll try to answer all the difficult questions for you. But I do want to take you a little bit to the history so we can understand what happened around us over the last centuries. So the internet started in 1969. By the way, it was not called internet, it was called ARPANET. And it was a small net, as you can see, between 4 universities in the United States. And when you have such a small group of people using the net, you probably either know people or you trust people. And when they wrote the protocol for the internet, nobody was thinking that fast forward to 2022, 60+% of humanity will be connected to the internet. By the way, in Europe, it's 97%. 97% of people are connected. It's growing about 7% globally. In Central Africa, it's 26%. So we still have a lot of gaps to go. And today, our life looks like this. So when I wake up in the morning, what do you do the first thing you wake up in the morning? You don't brush your teeth. You go to your phone, right? And you check if you had emails or anything. So you go to your phone. And maybe sometimes it wakes you up, and then you go running, and your watch connects to the computer, and everything is super, super, super connected. Everything we do today in life is super connected. And it's really great, because once if you wanted to learn something new, you had to go to university, you had to go into the library, you had to research, you had to, and today, the biggest university in the world is in my bag right here. I can learn anything at whatever time I want. I have a virtual cyber academy that people around the world are learning cyber insurance through the academy. They've never seen us or even know who we are. And so with all these good things, some people call it the Internet of Things. I call it the insecurity of things. Because with all these good things that are coming into our lives and have really, really helped us, and I can talk on and on about how the future is going to look and how simple our life is going to be with all this technology around us, but there is a lot of danger around us that we have to be aware of, because it's not all about good things that the technology brought into our life. And it's going to be in our cars, in our homes, in our wearables, in our body, and everywhere. And we just need to understand that this technology has got lots and lots of danger. And if we understand that, maybe we will start dealing a little bit better with the way we handle technology. I'm not trying to preach how we handle our lives or privacy and so on, but you know, we have to teach our children, we have to teach the next generations on how to deal with all this technology. Just, you know, I put the smart toilet here. You know, people ask me, why do I need a smart toilet at home? Is there a competition at home between who goes most times to the toilet or whatever? No. But can you imagine, I have to be a little bit technical here. The first urine that somebody gives in the morning is very, very important. Doctors will tell it to you.
And imagine that you do it in the morning, and there is a screen above your toilet and says, today you need to eat this, and you need to add to your diary this, and we will be healthier. By the way, the baby that will live to 120 is already alive, okay? So there are lots of things, and I can talk about medical devices in hospitals, but I really wanted to lay the foundations to talk about claims with a little bit of understanding of where we are. So when we look at the cyber insurance policy, and in the end of the day, you know, I hope you all remember, in the end of the day, we are a risk transfer mechanism as we've always been. We are not coming instead of a firewall or EDRs or multi-factor authentication or anything. We are a risk transfer mechanism to our clients, and we're there to serve our clients and to send them and to give them this risk transfer mechanism that they can use it. I'm not going to talk about the first party or third party, but I do want to spend 1 minute about the extras that we have in the cyber policy, because these, and sometimes our clients, they only buy the policy not for the first party or the third party reimbursement, but for the services and the expertise that we have in our industry, which is vital. I'm telling you, I can't emphasize this more, but there are clients out there. Not everybody is IBM and Google, and there are clients there that don't know what to do when they have a cyber event. They can have a law office that they are third generation. They may be architects. They may have a small shop, and everybody's attacked today. It's not just the big retailers, hospitals, banks, and so on. Everybody is attacked. And we need, as an industry, to make sure that they fully understand how important and how vital this product can be in saving their business. Okay, because when you're a manufacturer and you have 6 plants, one in Italy, one in France, one in Israel, or whatever, and one plant burns down, it's sad, but it won't take your business down. But we've seen many businesses over the last 3 years, big businesses, small businesses, medium-sized businesses, that if they didn't have the right expertise, they didn't have the reimbursement, they didn't have us as an industry to help them, they would have lost the business. They would have lost the business. And we need to go out there and explain our clients that it's the incident response that we're giving them is the best of breed. They cannot buy it themselves. They cannot go out and buy Mandiant and CrowdStrike and everybody. They can't pay for it. They can't afford it. It's there. It's available to them to save them when they have a cyber event. And that's one of the things we have not been emphasizing enough to our clients, the expertise and the resources that we have in the industry in order to help them. And it's the legal, and it's the PR, and it's the negotiators. I don't know if any of you have ever negotiated a ransomware with a ransomware gang. It's an expertise. It's like when we had kidnap and ransom back in those old days. I couldn't give my uncle to negotiate with those people. I needed a team of MI5 or whatever, people that did it all their life in order to negotiate. So please do make sure that our industry understands, your clients here in Greece understand the importance of this. When I look at a little bit about the history of claims, there are 2 landmarks in my thoughts that we should understand. First of all, WannaCry. WannaCry was a landmark because even though it happened over the weekend, okay, remember? And the spread of the virus, you know, it's not like a biological virus that we saw in the pandemic that you need to get on a plane, you need to get in another country to infect people. It goes out like crazy in hours. And for example, the NHS in London, in the UK, suffered $100 million loss just in those 3-4 days. If some of you remember that, they needed to shut down hospitals to refer people. There were doctors standing in the saying, is this an emergency? Not a, because you cannot run a hospital without computers today. That's one of the things that were, so this is an important landmark. The second one came out of NotPetya.
Strangely enough, I'll talk a little bit about the first hybrid war that we have, but strangely enough, it was again between Russia and Ukraine. Collateral damage, Merck, everybody, huge, $10 billion of losses. By the way, only 10% of it was insured back then. It's like 2 hurricanes, yeah? And this is just the tip of the iceberg. So when we're talking about, I think that Marco mentioned what is driving this industry. You know, it's you don't need to get on a motorbike or a car and put mask and a gun in order to rob a bank today. You sit in a very comfortable chair in these places, just so people understand how this works. You know, if you are the best of your class in computer science in Ukraine, and you graduated and you go out to the market and look for a job, people will give you $10,000 because you are top of your class in computer science, and these people are on demand. But if you just walk across to the office from the other side of the street, looking like much better than the office you just visited, looking fantastic, they have HR, they have everything. They are cyber unicorns. And they would pay you, not 10,000, listen to that, they would pay you $100,000 in Ukraine a month. $100,000 a month. And if you're good and you can write a malware, you can make $2, $3, $4 million a year. Now it's no competition. That's why most of the good brains and the best brains are sitting there, and they're going to Conti, Ryuk, Black Shadow, all of these places. And by the way, they don't think that they're criminals, because if you're sitting in a beautiful office and you have an event and it's a looking in air condition, you think you're Robin Hood. You're stealing from the West. If you're sitting in China, you can't be a hacker because you're working for the government, but there you're stealing the whole world's IP. So you're protecting so it's a big business. And one of the things that came out of COVID, if anything good came out of COVID, I think that it was for our industry, yeah? It was the understanding that the intangible assets that we have are much more important than the tangible assets. We moved into our new office in London, in the city of London. We took a building, we renovated it, we made it home away from home. We took the best designers, spent millions and millions and millions. And 6 months after, nobody comes to work. Everybody is working from home. And yet, the insurance industry proved to be very resilient. We grew. We actually grew during the pandemic because we had enough computer system, because we anticipated that we may one day need to work from different places from our office. And I think that understanding that this computer that sits here and costs, I don't know, $1,200 can hold data of millions is something that took people, the COVID, to understand, because everybody was working from home and still we continued our business. And that thing was also something that was driving the claims, because during the pandemic, mid-2019, we did see some claims. And claims are good for the industry, right? If we don't have claims, nobody will buy our policies. But in 2020, it was a flood. I was sitting at home. Some weeks I had 6 or 7 claims. And it's not just the frequency, it's the severity of those claims. 5 million ransomware, 10 million ransomware. You know, this guy said, why, we're holding analysts. They're costing us a lot of money, these analysts. Why do we need to send lots of these Bitcoin and a half to many clients around the world? Let's just, research them. It's a manufacturer. He makes $10 million per day. Why asking for Bitcoin and a half? Let's ask him for $20 million. The largest ransomware we paid was $16 million. Can you imagine why we paid $16 million? Because this was a manufacturer making every day. And we anticipated, and the tech people will tell you that
coming back from backups, even if they're clean and you've done everything, can take you a week, 10 days, 2 weeks. Start multiplying it by $10 million, you're into a big business interruption claim. And we prefer to pay the ransomware to make sure that the client is back. So I think most of the day we spoke about trends and the fact that, you know, the cyber market is difficult. So I'm not going to spend too much time on this. I would say, you know, that clients now, one of the good things that we are seeing is that the industry is growing up. There was a lot of naivety in 15, 16, 17. I think Marco mentioned it, and that people thought, you don't really need to understand. You know, we insure footballer legs and we insure skyrocket, whatever, and we will learn as we go. But this cyber industry is very, very different. And I think that a lot of people realize that we need to tackle it differently. And I'm very glad that in 21, you know, all of you as an industry and all of us went back to the drawing board to rethink how we make sure that this product will be around. Somebody here asked if this product is going to be around in the next generations. Yes, it's going to be around, but it's going to be a bit different than the one that we are selling today. So we do research every 6 or 7 months. The last research, and the important thing about this research when we talk about claims, because everybody knows that the claims went up and it's ransomware and double ransomware and triple ransomware and difficult claims, frequency, severity, and everything. But what we're seeing right now, what we saw right now, which is interesting for us to see, is that, you know, we saw in 2018, 19, 20, you can see all the claims statistics go up. We saw in the beginning of 2020, believe it or not, sharp decrease in the amount of claims that we are seeing. And you're asking yourself, what's happened in 2022 that there is a sharp decrease in the amount of claims? So we can actually trace it back to the 24th of February, the beginning of the war between Russia and Ukraine. And there are two factors that we don't really understand, or we can't really say for sure which one of them is driving, but one of them is, of course, the fact that all of our clients that are buying this policy today are in this level of cyber hygiene that is required by the industry, which means that they all have a seatbelt now and sprinkler systems and locks on the door. Wow, fantastic. And the second thing that we have is that all those gangs, and most of those gangs, as I said, was sitting in Russia and in Ukraine, are no longer driving their Lamborghini and Porsches in the Red Square. They are now working for Putin. Yeah, they're working for Putin. They call them for reserve, and now they're working, and that's why. And again, those ones that are sitting in Ukraine, of course, are working for the Ukrainian IT army. And so we are seeing a sharp decrease. We don't really know. I'll talk about it when we talk about the cyber war, because this is still a big question mark. But we don't know how long this will last, because these guys, when you're making $150 million a year, and you don't need to have army of criminals and mafia, and everybody wants a share of the cut of the, it's a business. So they're going to be back to business. We just don't know when, but we know that we need to be prepared for it. I just brought the example of the health industry, because the health industry is particular in the way that when a lot of these attacks were, when we started seeing those attacks in the beginning of, 14, 15, it was all around data and extracting data and taking data of clients and PFI and PII and all of this. Right now, the industry is being attacked for ransomware, because it's one of those industries that you need to be, first of all, they have poor cybersecurity, and then they're very sensitive to the data, but also they need to be up all the time. So they are smart. They see. Look at this. I just collected this before the
in the last 2-3 weeks from newspapers around the world. There was a big hospital outside of Paris called CHS, 10 million ransomware. They needed, if you look it up, they needed to send people, they had to shut the hospital. They needed to send people that were in intensive care to other hospitals. Can you imagine? It's terrible that, and this is something I wanted to bring to you. This is from one of those cyber events that we've been handling over the last 3 years, just to show you the way that we interact with these people. So as you can see, you must pay in 7 days, blah, 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 if you don't pay and all of this. And they wanted us to pay 32 Bitcoins, which was back then, I think it was $1.6, $1.7 million. But in the end, just read it, number 4. We will be here to support you on each step. It's true. They have reputation to maintain. They have service level agreements. If you pay, people tell me, if I pay the ransomware, do I get the decryption key and my data back? Yes, 95% of the times that we paid, unfortunately, that we paid the ransomware, we got the data back and the decryptor. Because it's a business. And if we pay one time and they don't give us the decryptor, then they are killing their own business. So one event, during the event, we got the decryptor and the decryptor was very slow. And we get an email from there. We send it back to the service and said the decryptor is small. You know, we pay a lot of money, millions for the decryptor. It's too slow. We need to go back to it. They kept people all night working. And in the morning, we got a very fast decryptor and they were very happy about it. What do you think about our decryptor? It's working great. And now I kept people all night working on this. I have a reputation to maintain. Yeah, so it works like that. And by the way, they're not just attacking, but this is, you know, the war going between US and China and Russia and North Korea and Israel and Iran, all of this, which is above our heads for many years. There was Conti attacked the finance ministry of Peru. And if you read, and you don't care about your data of the citizens, and it's amazing. We get these type of things all the time. And if we have some time, I'll talk to you about the darknet, but the darknet, you can buy everything and anything. So you can buy information and you know, and basically it's a dark place. Yeah. And you can get a lot of information out of that. So that's one thing. Of course, the ransomware, that is something that was driving us in the last 3. The second thing, which is worrying to us, is something that we started seeing also during the COVID times, and it's our third-party providers, okay? And those people that we trust, okay? Because it's like the cleaning lady that comes to your house for the past 15 years, and because she's part of the family now, you give her the key. And when you're away, she has the key and she comes in and she cleans the house and you know that you can trust her. But all of a sudden, I can't trust Microsoft and I can't trust Kaseya, and I'm giving them the key to my kingdom. And I don't know if it's Microsoft or if it's, and that's something that as an industry, putting aside even the fact that this could create aggregation and so on and so forth, the fact that we cannot trust these third-party providers that have the keys to our kingdom is something that we need to rethink now because of the amount of claims that we saw over the last 2 years coming from that spot. And again, I think that a lot of us are talking, when we talk about claims, we always keep talking about ransomware and double ransomware, and we forget the brand issue, because the brand issue is extremely, extremely important, because you can come out of, you know, Garmin came out of a cyber event, they paid the ransomware, but they came out of the cyber event battered because they did not handle, not the external media, because to handle the external media, you get professional people to talk to the media,
and say, we've done everything and all of this is practiced and everything. But they forgot that they have employees. And when you have an employees and you tell them you cannot come to work, but you don't tell them the truth, they become newspaper and they start posting on LinkedIn, on Facebook, on Instagram. Our company is under attack. We are going to pay ransomware, and everybody, and they didn't communicate it to me. I go up in the morning. I want to open my garment. It doesn't work. Why doesn't it work? One of the things that we need to remember that even if you come out of a cyber event in a good way, but you didn't handle the brand issue as such, you may find that your company, your shares, whatever, will go down. So what do we do when there is a cyber event? And that's one of the things that a lot of our clients ask us, what should I do when there is a cyber event? Shall I call my IT company? Shall I call it? You can do whatever you want, but I think that the best thing that you can do, the insurance industry gives you a 24 call-in number. Those people are there 24/7 to help you. And we are there as brokers to help them, and we've been involved in many, many claims. One of the things that doesn't go, 99% of the claims in the cyber industry are paid. The 1% or 2% that is not paid is people coming to us 6 or 7 months after an event, bringing us the bills of the event, saying, by the way, I had 6 or 7 months an event and I paid $3 million and can you reimburse me? It doesn't work like that. You need to inform your insurer. Your insurer wants, it's one of the only products that there is alignment between the interest of the insurance company and the interest of the client. The insurance company doesn't want to pay the full limit of liability. The client wants to be back to business as soon as possible. Use it. And that's why we need to make sure that they call us and they don't call only the IR, and the IR, they have an interest to get as many hours as they can. And so that's one of the things that we refine with clients when talking about. And the way we do it, and this is for you brokers that are in the room that are not doing it, the policy, the cyber policy, because it's a working policy or may become a working policy, you need to onboard the client, which means you need to do an onboarding process with the client, telling him you are insured with AIG, your incident response is Mandiant, your legal advisor is this, you want to change your incident response to somebody else, you need to get the approval of the insurance company before you have the event. You brand, PR, whatever these are, and run with them what they need to do when there is a claim, because practice makes perfect. And if they practice it, and one of the things that we tell our clients is that the most useful thing that they can do is a tabletop exercise. A tabletop exercises can reduce the cost of a claim by 60%. It's not me saying, it's Gartner. A cost of a claim by 60%. So make sure that your clients know how the policy works, what to do, how to deal with the media. All of this is done in a tabletop exercise, super, super effective. I'm sure that there are companies around in Greece that do tabletop exercise. Okay, if I have bored you until now, just remember this slide. You can take a picture of it. Just a reminder for those of you who spend all the day here that cyber is the number one risk facing our clients today. Okay? Number one risk. This is, by the way, the Allianz Risk Barometer. Cyber is number one, and everybody is buying property and casualty and whatever, and it's number 7. So either we're not doing something right, or our clients are not aware of the fact that cyber is number 1, or us as brokers are not doing because we're afraid that it's too technical, too complicated, too whatever, and we're not selling it to our client. But one day a client will call you, and he will have a $5 million claim, and it will be a cyber claim, and you will not have the cover because you didn't offer him the cover. You offered him every insurance in the world, but you didn't offer him the cyber insurance, and he will leave you, and
you will lose the client and you will lose the trust. And you need to make sure that the clients, everybody, has an offer on the table. If they don't buy it, okay, but we need to make sure as an industry, you as an industry in Greece, you have to educate your brokers, you have to educate our clients need to have at least an offer. It can be expensive with a higher deductible, whatever, and then they say, I don't want to buy it. You mark it in your book that the client received an offer from whoever the insurer is, and they did not buy the policy because it was too expensive. Because one day it will happen to me many times. So I want to spend 10 minutes on what can we do, because I think that we are all the time playing around with, so what can our industry do in order to reduce the amount of claims that we are seeing? It's not a must, okay? We can deal with it technologically, on the personal side, education, everything. One of the most effective ways that I saw was actually in November of 21, Biden stood up after the colonial pipeline, of course, because it hurt the American economy or whatever. And he said, I will pay $10 million reward to anybody that brings me information on the gang that did the it was Black Shadow, that did the colonial pipeline event. And the only time that we see rewards like this, 10 million, is on terrorists, right? Bin Laden, whoever. Who gives a $10 million reward on the head of a cyber gang that extorted a colonial pipeline? But one thing it created, and that was is now that those people sitting in their comfort and those gangs that are sitting in their comfort, all of a sudden there is one employee that says, why the hell is everybody making money here? And he's making 5 million and he's making 3 million. I can make 10 million. I can go and snitch. And that's effective because now you're looking at everybody sitting around you saying, well, maybe he is going to be the next one to say that I am the one. And they did create a lot of havoc in those hacking groups. And it's quite effective. We need to make sure that those people that are really coming into our wallets, into our businesses, will be out there and know that they cannot move freely from country to country. And they are the same as terrorists. And when they do something like that to Greece or to the US or whatever, they know that they will go after them wherever they are, and they will find them, and they will go to jail, and they will pay the price for it. That's one thing that we can do. The second thing that I wanted to talk about, not in length, I promise you, because we are in 5 minutes, I will end, but it's really, really important that we touch on this, is the first hybrid war and the outcome of the first hybrid war. And three things that we are seeing. First of all, we're seeing people helping Ukraine defend from their sofa. They don't need to take a gun. They don't need to take a plane. They don't need to be active. They can use their keyboard. They can sit and break the law in their own country to help another country. And that's quite scary because they are breaking the law. Counter-hacking is breaking the law of their own country. And joining, and there can be collateral damage as well, because if now a Greek hacker is helping the Ukrainian government fight against Russia, and he brings down, I don't know, whatever, and causes huge damage to Russia, now you're involved. Now it's a Greek hacker that did it, not a Ukrainian hacker. And the next thing that we saw is that we were very afraid of the cyber weapon. And all of the world invested a lot in defending against cyber weapons. But a big question, how effective they are, because in the first day of the war, there were a lot of Russians using cyber as a weapon, but also on the other side, because they got ready for it for 8 years, from NotPetya until now, they knew how to defend themselves, so it wasn't as effective as Putin thought. And I think that we will have a lot of lessons to learn from that war. But as an industry, one of the things that
we're looking forward. We know for sure, because cyber weapon is not a kinetic weapon, okay? We know that hackers, in order to make a fruitful and a successful attack, need to stay in your systems anything between 100 to 200 days in order to make sure that they do the lateral movement and they reach the crown jewels as such. We believe that Russia has been working, and if you listen to the, and you listen closely, because we didn't listen closely when the American security or the Americans said to us that the war will start at this date. Everybody didn't believe. Even the Ukrainians didn't believe that the war will start and when they said. But what they're saying now is that a lot of our facilities and infrastructure, wind infrastructure, oil infrastructure, hospitals, everything is already, they already have initial access to that, which means that if they want to shoot, they can shoot. And that's scary because right now we are looking at Russia, Ukraine, and we feel it in our pocket, and inflation and the cost of living is going up. But if Putin, which climbed on a tree that I don't think he himself knows how to get down from that tree, will feel the pressure coming on him, he may start using these cyber weapons. And remember, cyber weapons are quiet, untraceable, affordable, and they cause a lot of damage. And the last thing, because I know that we don't have time, I wanted to tell you something. We have seen in the last 15, 20 years, we've seen huge acceleration in technology. We've seen technology go like that. You know, you only need to look at your iPhone number 1 and iPhone number 14 to understand what we have done over those 14 years. But the next 10 years, it's going to be like this. Not like this, it's going to be like this. And we're going to be facing the Web3 and metaverse. And the most interesting thing that I want to leave you with the thought about this is my avatar. Okay, you can see it on the right. Now, this is my avatar. I can have 14 avatars. I can have 20 avatars. I can have 30. I can be a criminal. I can be a good guy. I can be a bad guy. When you meet me on those virtual places where we will be interacting, because your glasses in few years, you will see the virtual world and the real world. You will live in those two worlds together. And you will meet me there, but you won't know if you're meeting me or you're meeting my bad avatar or the good avatar. And the biggest problem we will have in the future is trust. Trust is the biggest thing that we don't know how to deal with it. And trust is something that we need between ourselves, and we need it in the industry. And I thank you very much for having me. Questions or no time for questions? Thank you. Yeah, for sure. Εγώ να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για τις εντυπωσιακές παρουσιάσεις τους και τους συναδέλφους για τις τοποθετήσεις τους. Στην Ένωση πιστεύουμε ότι μπορούμε και ότι πρέπει να έχουμε ενεργό ρόλο σε όλη τη διαδικασία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινωνίας, των πολιτών, των επιχειρήσεων, των μελών μας για τους κυβερνοκινδύνους. Θεωρούμε ότι αυτός είναι ο ρόλος μας. Στο πλαίσιο αυτής της ενημέρωσης έγινε και αυτή η σημερινή μας εκδήλωση. Τον ερχόμενο μήνα θα έχουμε μία αντίστοιχη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Ως Ένωση έχουμε ήδη δημιουργήσει μία ομάδα εργασίας στην οποία έμπειρα στελέχη της αγοράς μας δουλεύουν στα θέματα του cyber. Έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας, όπως ανέφερε ο κύριος Μωάτσος, έναν οδηγό ασφάλισης cyber, όπου εκεί με απλά λόγια αναδεικνύουμε τους κινδύνους του κυβερνοχώρου και εξηγούμε τι ασφαλιστικές λύσεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Επίσης, είμαστε σε συνεργασία και μελετάμε τις δράσεις που έχουν λάβει άλλες ενώσεις και προγραμματίζουμε
τις δικές μας, τις οποίες θα τις αντιτεκοποιήσουμε, έτσι ώστε να είμαστε πιο κοντά στην κοινωνία, πιο κοντά σε εσάς και να βοηθήσουμε και εμείς από την πλευρά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλό απόγευμα και καλή συνέχεια.